ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ యూఎస్ రా. ఎందుకు వచ్చావు కాలేజ్ కాలేజ్ అయిపోయిందిరా ఇంకా ఆడు. కాలేజ్ అవునా? ఇంకా నెల రోజులు అయిపోతుంది. అదేంటి మాస్టర్స్ 2 years గా? మనం 1 year లోనే కంప్లీట్ చేస్తాం, తొందర ఎక్కువ కదా. అది ఎట్లా? పంపించేసారు వాళ్ళు, చాలేరా నువ్వు చదువుతుంది. కాదు, అన్ని క్రెడిట్స్ ఎట్లా కొట్టారు 1 year లో? 5 సబ్జెక్ట్స్ చేస్తారు. సో ఎప్పుడు బ్యాక్ మరి? ఇప్పుడు డిసెంబర్లో పాస్ నేను. వచ్చేస్తున్నారా ఓపీటీయా? మరి ఇప్పుడు చేసినప్పుడు కట్టుకోవాలి కదరా. సో ఓపీటీఏ అప్పేనా? నేను ఇంకా రిచ్ శ్రీమంతుడు అనుకుంటున్నా మిమ్మల్ని. నువ్వే అప్పు చేసి పోయినప్పుడు నేను అప్పు చేసుకోవడం తప్పలేదే. నేనే ఉందిలే. బట్ హాయ్ గైస్, We are live. హాయ్ ఆడియో వీడియో అంతా బాగుంటే లెట్ us know in the comments, so we'll get started. ఎక్కువసేపు తీసుకోను, ఎక్కువసేపు ఈ లైవ్ ఉండదు, దిస్ జస్ట్ అన్ ఓరియంటేషన్ లైవ్. అసలు పిచ్ కథలు అంటే ఏంటి? ఇస్ ఇట్ అ రియాలిటీ షో ఆర్ వాట్ ఆర్ వి ట్రైయింగ్ దిస్ టైమ్, అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ, ఇవన్నీ ఒక 40-45 minutesలో మాట్లాడేసి ర్యాప్ చేసి వెళ్ళిపోదాం. ఆడియో వీడియో ఆల్ గుడ్. నాట్ థెరపీ చేస్తున్నప్పుడేమో సొల్లు ఆపు అని, చెయ్యకపోతేనేమో వీ వాంట్ అని. తెంగండి మీరు, మూడుంటే ఇవాళ చేద్దాం ఒకటి ఈ లైవ్ అయిన తర్వాత. లెట్స్ సీ. థెరపీ సెషన్ ఇవ్వచ్చు కదరా. నువ్వే థెరపీ తీసుకోరా అందరికి వచ్చి. దెబ్బకి నెక్స్ట్ డే సూసైడ్ అయ్యాడు. నేను థెరపీ ఇస్తే జనాల్ని భయపెట్టే ఎందుకు బతుకుతున్నావు బ్రో ఇది జరిగిన తర్వాత? అన్ని దరిద్రాలు చెప్పి ఏం చేయాలంటే పోరా చచ్చిపో. ఇన్ని చూసి ఇంక బతికుండి పాయింట్ లేదురా. చెప్పాక బ్రో ఏదో చెప్పండి బ్రో, ఐ డోంట్ కేర్. వీడియో ఆడియో ఆల్ గుడ్. ఎస్, హాయ్ గైస్, హాయ్ పిల్లలు, హాయ్ బొజ్జులు. వీ హ్యావ్ my life partner and life partner Bean Bag and Pitch Kathalu season 2 winner Sankalp. Embarrassing feel hota hai entra, trophy la feel ho. Sankalp is here with us and ma prayano, ma journey appat nunchi sagutu we are at this point where he is also in some capacity going to be involved in this new installment of Pitch Kathalu. It's not, let me just put it out there, this time it is not a show or it's not a live stream, guys. Basically Pitch Kathalu this time is going to be a Bean Bag drum roll over. Next level. Drum roll. We are going to make Pitch Kathalu as a production house, guys. అదే ప్లాన్. ఫస్ట్ 2 seasonsలో రకరకాల స్టోరీ టెల్లర్స్తో ట్రావెల్ అయ్యి రకరకాల నెరేషన్లని I felt like I think this is the next logical step. ఓ పాయింట్లో we also should be part of telling stories. ఇట్లా ర్యాండమ్గా ఫన్ చేయడం, కంటెంట్ చేయడం, ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ మనం కూడా కథలు చెప్పాలి, మనం కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి అని ఉద్దేశంతో వీఆర్ మేకింగ్ ద ప్రొడక్షన్ హౌస్. అండ్ సంకల్ప్, వాట్ ఆర్ యువర్ థాట్స్ ఆన్ ఇట్? I think it's great. I think new producers are always good, which means new taste ఉన్న producers వస్తారు, సో new stories వస్తాయి బయటికి. అండ్ ఆల్సో లైక్ ఫ్రమ్ మై లిటిల్ కాన్వర్సేషన్ విత్ ప్రణీత్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సెన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఎట్లాంటి సినిమాలు చేద్దాము, ఎట్లాంటివి ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అనేవి. సో వెరీ ఎక్సైటెడ్, లైక్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ పిచ్ కథలు, మోర్ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ లైక్ ద కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీస్. అంటే నాకు కొత్త సినిమాలు వస్తే చూడడం ఇంట్రెస్ట్, అవి పెద్దగా రావట్లేదు, సో వస్తే చూద్దామని కోరిక. Beanu, what are your thoughts? నువ్వు కొంచెం ఓపెనింగ్ స్పీచ్ చేస్తే we'll get to the website. ఇప్పటి నుంచి ఏలు పెట్టి గెలకడాలు లేవు. ఏలు పెట్టి గెలకడాలు కూడా ఉంటాయి స్క్రిప్ట్ లో, బికాస్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ కాబట్టి. స్క్రిప్ట్స్ అవన్నీ లేటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది పిచ్ కథల్లో తెలుస్తా ఉంటది. మీరు ఇప్పటివరకు అంటే పైసలు పెట్టేటోళ్ళని మాత్రమే చూసింటారు, పైసలు పెట్టి పిండుకునేటోళ్ళని మమ్మల్ని కూడా చూస్తారు. ఐ వాస్ గోనా సే ప్రాణం పెట్టేవాళ్ళని, బట్ ఓకే, లెట్స్ గో విత్ దట్ ఆల్సో. సో ఫేజ్ బై ఫేజ్ మాట్లాడుకుందాం ప్రాసెస్ గురించి. ఐ డోంట్ నో ఎంతమందికి దీని గురించి ఇప్పుడు తెలుసు. ఒక యూట్యూబ్ షార్ట్ కూడా పెట్టాను, బట్ ఇట్స్ నాట్ డూయింగ్ సో వెల్. బట్ ఒక వెబ్సైట్ అయితే మనం స్టార్ట్ చేసాం గైస్. ఇట్స్ సో ర్యాండమ్గా ఈమెయిల్లో మీకు నచ్చిన వర్డ్ లిమిట్తో మీరు మీ పిచ్చులు పంపుకుంటూ సింక్ సంబంధం లేకున్నట్లు కాకుండా నౌ దేర్ ఇస్ అన్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ కాల్డ్ పిచ్ కథలు
The link is in the description and I'm also putting it in the pinned మీరు comment. ఎంత రెడీగా ఉన్నారో టెస్ట్ చేయడానికి ఒక 2-3 రోజుల ముందే లాంచ్ చేసాము వెబ్సైట్. కానీ మీరు అసలు రెడీ లేరని తెలిసింది నాకు. యా బ్రో, చాలా Yeah. పిచ్చి కథలకు కాదు కదా, పిచ్చి కథలు పడ్డానికి కూడా పనికిరాని స్క్రిప్ట్లు ఉన్నాయి కొన్ని Yeah. స్క్రిప్ట్. సొల్లు దెంగడ బీన్గాళ్ళ సొల్లు దెంగడానికి కూడా వనికెత్తలేరు. యా వి విల్ గో త్రూ దెన్. ఈసారి సంకల్ప్ గారిని పట్టడానికి కూడా పాయింట్ ఏంటంటే, వెబ్సైట్లో మాకు వచ్చిన కొన్ని రాడ్ పిక్చర్స్, కొన్ని అయితే లిటరలీ చాట్ జీపీటీ ఉన్నాయి. సో ఇట్లా కాదురా పంపాల్సింది అని చెప్పి, అండ్ ఐ థాట్ సంకల్ప్ కెన్ చిప్ ఇన్ యాజ్ టు ఇట్లా చేయొచ్చు, ఈ డైరెక్షన్లో పోవచ్చు. అండ్ వెబ్సైట్లో మీరు జస్ట్ యాక్చువల్లీ వెయిట్, లెట్ మీ జస్ట్ ఓపెన్ ద వెబ్సైట్. అవును, అది కూడా ఏం చేస్తున్నాడు? ఉన్నాడు లైవ్ చాట్ లో. లేడు కూడా తెలియదు బ్రో నాకు. పిలువ సార్ అది కానీ ఉండమని పాపం. ఆడు లేకుండా ఎలా బ్రో? డౌట్ బ్రో, తెచ్చుకోవడం. ఫోన్ చేసి గుడ్ ఫ్రెండ్. యా, యు ఆర్ ద వన్ టు సే. నేనేం చేస్తా బ్రో నీతో ఫ్రెండ్షిప్ లో? నన్ను షేర్ అన్నా చేసావరా పిచ్చి కథల గురించి యాజ్ అలమ్నై ఆఫ్ పిచ్చి కథలు? ఐ మీన్ ఐ థాట్ అఫీషియల్లీ నువ్వు వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఏదైనా చేద్దామని అనుకున్నా. బట్ బొంగు అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయలేదు. నమస్తే అన్న, ఏం చేస్తున్నావు? జాయిన్ అవుతావా? దా కొంచెం మోటివేషన్ వద్దు కానీ దా. నువ్వు కూడా ముగ్గురుంటే మంచిది కాదు, ఏది పనిగా జరగదు. అందుకే వాడిని నమ్మంటున్నా. ముగ్గురుంటే మంచిది కాదంటారా? కట్ చేస్తాడు ఈడేంట్రా. లింక్ పెట్టి జాయిన్ అవుతాడు ఆయన. అది పిడికిలి అనేది ఏం బిగిస్తావా భయం వేస్తున్నా. ఈ నలుగురు మనం, ఇది డైరెక్టర్, వచ్చే డైరెక్టర్ ఇలా బిగిస్తే. యాక్చువల్లీ వియర్డ్ క్వశ్చన్, మీరు పిడికలు ఇట్లా బిగిస్తారా ఇట్లా బిగిస్తారా? తమ బయట లోపల? ఇట్లానే బిగిస్తారా? లోపల పెడతావు. నువ్వు లోపల పెడతావు. Does it say anything about our sex performance? లోపల పెడతాం బయట. I mean not literally, but పిడికిలి. సాది గాడికి లింక్ పెడుతున్నా జస్ట్ వస్తే మంచిదే అబ్బా. లెట్స్ సీ, బట్ లెట్స్ అట్లీస్ట్ టేక్ యూ గైస్ త్రూ ది వెబ్సైట్. 581 people. ఎట్లుంది వెబ్సైట్? ఫస్ట్ లెట్ మీ రిఫ్రెష్. మ్యూజిక్ కూడా సెట్ చేద్దాం మనం. షౌట్ అవుట్ మాస్క్ మ్యాన్ స్టూడియోస్. వాడే మొత్తం లోగో డిజైన్ అండ్ మిడ్ జర్నీలో కెలికుడు అండ్ వెబ్సైట్ డిజైన్ అంతా కూడా చేశాడు. అండ్ ఆల్సో షౌట్ అవుట్ టు కౌశిత్ హూ హాస్ డిజైన్ ద వెబ్సైట్ ఫ్రమ్ హర్ష కరంచాటీస్ కంపెనీ. ఆడ 5-6 కంపెనీలు ఉన్నాయి, ఏ కంపెనీ తెలియదు ఎగ్జాక్ట్గా. బట్ కౌశిత్, షౌట్ అవుట్ టు హిమ్ ఆల్సో ఫర్ ద వెబ్ డిజైన్. సో దిస్ ఈస్ ద ల్యాండింగ్ పేజ్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్. Wait, let me actually go through from a different Chrome. I think it will be better. So this website keyboard lo pitch-kathalu.com అని కొడితే మీకు ఇది వచ్చేస్తుంది. And you go down and you have an option to submit your pitch over here, and then you log in. So you have a submit script option over here. So Sankalp and Beanu and Beanbag and Kuchan, we kind of tried to come up with this format where you got to write a log line for 50, and you have word limit over here. మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు స్క్రిప్ట్ మొత్తం లాగ్ లైన్లో పెడతా అంటే కుదరదు, అయితే అస్సలు లేదు. సో వీఆర్ లిటరలీ స్క్రేపింగ్ త్రూ ఐడియాస్ బేస్డ్ ఆన్ how well your log line is drafted and how interesting your log line is. మాకు వచ్చిన కొన్ని రాడ్ లాగ్ లైన్స్ కూడా
రాడ్ లైన్స్, మనకు వచ్చిన కొన్ని రాడ్ లైన్స్ కూడా లెట్స్ గో త్రూ దెమ్ అండ్ డీకోడ్ వై దీస్ ఆర్ సో బ్యాడ్ దట్ ఐ డోంట్ ఈవెన్ వాంట్ ఓపెన్ దెమ్. సో మీ లాగ్ లైన్ ఒక 50 వర్డ్స్లో రాసి దానికి సినాప్సిస్ దానికి వర్డ్ లిమిట్ ఇస్ 350 వర్డ్స్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఫర్ మీ విచ్ ఇస్ ద పర్సనల్ కనెక్ట్. అసలు ఈ కథ మీరు ఎందుకు చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఒక 150 వర్డ్స్లో? బికాజ్ ఇది పెట్టినా కూడా నాకు వచ్చే చాలా ఎట్లున్నాయంటే ఒక మర్డర్ జరిగింది, ఇట్స్ అబౌట్ అ మర్డర్ మిస్టరీ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ అని చెప్తున్నారు. నేను ఒక న్యూస్ లేదు పేపర్ లో లేదు, చదివాను. నువ్వెందుకు కథ చెప్పాలనుకుంటున్నావు? ఈ కథ అంటే ది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇస్ ఈ కథని ఈ కథ నువ్వెందుకు నార్మల్ గా నువ్వు కథని ఇలా చెప్పాలనుకుంటున్నావు, కథని ఎందుకు అట్లానే కాదు, అంటే స్పెసిఫికలీ ఈ కథ నువ్వు చెప్పాలనుకున్నావు, ఈ కథ నువ్వెందుకు చెప్పాలి? లైక్ వై షుడ్ యూ టెల్ దిస్ స్టోరీ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ స్టోరీ ఎందుకు చెప్పాలి, అండ్ ఈ స్టోరీ నువ్వెందుకు చెప్పాలి? స్టోరీ బి టోల్డ్ బై యూ. ఎగ్జాక్ట్లీ, వై షుడ్ ది స్టోరీ బి టోల్డ్ అండ్ వై షుడ్ ది స్టోరీ బి టోల్డ్ బై యూ? రెండు ఆన్సర్ చేయాలి. అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ దట్ ఈస్ వేర్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ లైజ్. వై యూ వాంట్ టు టెల్ దిస్ స్టోరీ అనేది. అండ్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ సీ ప్రతి గొప్ప కథలో, గొప్ప సినిమాలో ది ఆర్టిస్ట్ బై దెమ్సెల్వ్స్ హ్యావ్ అ పర్సనల్ కనెక్ట్ ఆ స్టోరీతో. ఎందుకు ఈ స్టోరీ చెప్పాలనుకుంటున్నాను అనేది, అది మీరు లైక్ ఫ్రమ్ ద స్మాలెస్ట్ ఆఫ్ ద స్మాల్ స్టోరీస్ నుంచి లార్జ్ టు ద లార్జ్ వరకు అది ఉంటది. సో యా, అండ్ ద మోర్ పర్సనల్ స్టోరీ ఇస్, ద మోర్ ఐ ఫీల్ లైక్ హీ రియలీ వాంట్స్ టు టెల్ ది స్టోరీ. లైక్ ఈ సినిమా వాడికి అవసరం అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. లైక్ ఇప్పుడు చాలా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది మళ్ళీ పర్సనల్ స్టోరీ అంటే మీరు ఏదో డ్రామా తీయాలి, లేదా మీరేదో ఏంటది రియల్ లైఫ్ మీ ఇంట్లో జరిగే స్టోరీ తీయాలని రూల్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ జార్డన్ పీల్ గెట్ అవుట్ సినిమా తీశాడు. ఇట్స్ హారర్ థ్రిల్లర్, ఈవెన్ అన్ ఆస్కర్ ఫర్ బెస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే. ఆ సినిమా అతను చెప్పాలనుకుంది ఇస్ బికాస్ అతని లైఫ్ లో ఇన్గ్రెయిన్డ్ రేసిజం ఎట్లా ఉంది జనాల్లో, వైట్ పీపుల్ లో, దాన్ని ఎట్లా డీల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, దాన్ని ఎట్లా లైక్ హౌ ఆర్ పీపుల్ అడ్రెసింగ్ దట్. అసలు రేసిజం ఇస్ డెడ్ అనుకునే వాళ్ళు, నో ఇట్స్ నాట్ డెడ్, ఇట్స్ స్టిల్ దేర్, ఇట్స్ ఇన్గ్రెయిన్డ్ విత్ ఇన్ యూ అని చెప్పాలనుకున్నాడు. అండ్ దాని ఒక హారర్ థ్రిల్లర్ లో ప్యాకేజ్ చేశాడు. సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ జాన్రా అనేది మీరు చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ ని ప్యాకేజ్ చేయాలి. So try to think on those terms. So you can take an issue that's personal to you and you can of course package it, or you can make it into a palatable, crowd pleasing, or like whatever entertaining way. But our core point or issue anedi, I want it to come out from a very deep place in you. Why you want to tell the story and అందుకే ఈ సెక్షన్ పెట్టింది. అండ్ అయినా నాకు కొంచెం క్లూలెస్గా ఉంది, ఐ డోంట్ నో హౌ టు గో అబౌట్ ఇట్. అంటే సంకల్ప్ హ్యాస్ బీన్ కైండ్ ఇనఫ్ టు సెండ్ అ లాగ్ లైన్ synopsis and a personal connect for his own I miss కింద నుంచి జస్ట్ పైకి ఇట్లా. ఓకే, సేమ్ పేజ్ లో. సో మీరు తెలుగులో కూడా రాయొచ్చు, ఇంగ్లీష్ లో కూడా రాయొచ్చు, అట్లేం లేదు. తెలుగులో కూడా కొన్ని పంపారు. ఐ హావ్ షార్ట్ లిస్టెడ్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్, వి విల్ టాక్ అబౌట్ దట్ ఆల్సో. బట్ సంకల్ప్ నీకు రాదు, బట్ నాకు వచ్చు. ఎవరు చెప్పారా నాకు రాదని? ప్రీ బోర్డ్ టాపర్ రా నేను. నీకు తెలుగు సంకల్ప్ గా డౌట్, బట్ యా. హలో, 89% 10th లో. అయ్యో, రాదని చెప్పరా, 10% చెప్పు. ఆది బుజ్జులు ఇస్ హియర్. ఆది హాయ్, నమస్కారం అన్న. లెట్ ఆది జాయిన్ ఇట్. హాయ్ ఆది, వినిపిస్తుంది. అరే అది లైవ్లు చేస్తేనే నాతో మాట్లాడతా అంటే నీకోసం రోజు లైవ్ లోనే కూర్చుంటా కదరా నేను. అందుకే నేను రానమాట. హాయ్ ఆది, హౌ యు డూయింగ్? అనిమల్ డి అదే సాంగ్ వచ్చి రణబీర్ కపూర్ పట్టుకొచ్చా. ఓ సంకల్ప్ కూడా నేను వెళ్ళిపోతా. లవడా నీ లాగ్ లైన్ గురించి మాడుతుండే అది నిజంగా వెళ్ళిపోయాడా? అరే రారా, అరే అది రాగానే ర్యాగింగ్ స్టార్ట్ చేసి వాడి మీద వెళ్ళిపోయాడు. వాడి నెట్ కనెక్షన్ బాగాలేదు. But Adi, you've been watching what we've been talking about, no? Yeah. So for sample, he has given the logline, synopsis and personal connect for his season 2 winner, I Miss You. So our cinema ki full video, ఒకవేళ మీరు if you want to rewatch it, rekindle your memories, you can check the video here and come back and read the logline, synopsis and personal connect. నేను ఇది చదివినప్పుడు
I had my own doubts. Like logline is interesting, personal connect is interesting, but synopsis, like literally cinema prati beat nu cheppe, so how is that a synopsis ante Sankalp was saying as a synopsis ante etla draft cheyalani, so I let Sankalp take over. How నేను should చెప్పాను you నాకే గుర్తులేదు అంటే you were saying అంటే synopsis is literally every beat of the story. Cinema 600 words, short film ki 350 words atla యా చెప్తుంది కదా. అంటే ఇన్ జనరల్ ది ఐడియా ఇస్ మీరు సినాప్సిస్ లో ప్రతి బీట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఉండాలి. ఒక బీట్ నుంచి ఇంకో బీట్ కి ఎట్లా వెళ్తున్నారో సమ్మరైజ్ చేయొచ్చు, బట్ మేక్ షూర్ దట్ ఎవ్రీ బీట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఇట్. దట్ ఈస్ హౌ యూ షుడ్ క్రాఫ్ట్ అ సినాప్సిస్ ఇన్ మై ఒపీనియన్. ఇప్పుడు బేసికలీ స్టోరీ మొత్తాన్ని క్లుప్తంగా 1 లైన్ లో చెప్పడం లాగ్ లైన్, దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి బీట్స్ లోకి తీసుకురావడం ఇస్ అ బీట్ షీట్. ఆ బీట్స్ మధ్యలో జరిగేది కూడా కలిపి రాయడం ఇస్ అ సినాప్సిస్. ఆ మధ్యలో జరిగేది కూడా ఎలాబరేట్ చేసి రాయడం ఇస్ అ ట్రీట్మెంట్. సో we are looking for a synopsis where every beat of the story should be there and everything within that beat kluptanga raskunte vellochu. Like his mother dies is a beat in the story, but he tries reaching out to his father, adi kluptanga rastam. Ado 2-3 scenes untayi సినిమాలో, కానీ అది మీరు ప్రతి సీన్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ద సమ్మరీ ఆఫ్ ద జర్నీని సమ్మరైజ్ చేయండి, కానీ బీట్స్ మాత్రం ప్రతిదీ రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. దట్స్ హౌ ఐ అప్రోచ్ సినాప్సిస్. And I was going to say something. Would you also want to like shed some light on, because I think writing short films is also a kind of process of its own, and it's too vague and too random. So it's very difficult. It's more difficult than writing a feature film. I know that. Oh, you think so? Yes, writing a short film is the most difficult part, because like that's why see ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చూస్తున్నావు అంటే నువ్వు యూట్యూబ్ లో చూస్తావు షార్ట్ ఫిల్మ్, నీకు పక్కన ఇంకో 10 రికమెండేషన్లు ఉంటాయి. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు స్కిప్ అవే. ఒక ఫీచర్ ఫిల్మ్ కి నీకు అట్లీస్ట్ థియేటర్ లో కూర్చున్న తర్వాత 10 minutes నీకు ఆ బ్రీదింగ్ స్పేస్ ఉంటది ఫర్ ద ఫిల్మ్ మేకర్ టు ఇంప్రెస్. షార్ట్ ఫిల్మ్ లో అది ఉండదు. నీకు ఫస్ట్ 10-15 seconds లో దే హావ్ టు గ్రాబ్ యూ అండ్ డూ సంథింగ్ విత్ ఇన్ ద స్టోరీ. సో అది మీరు ఎట్లా అప్రోచ్ చేస్తారు, వెదర్ ఇట్స్ డైలాగ్ ఆర్ యూనిక్, అంటే షార్ట్ మేకింగ్ లోంచి వెళ్ళాలని నేనైతే సజెస్ట్ చేయను, బికాస్ దట్ ఈస్ a filmmaker thing. It's not a storyteller thing. Try to be a good storyteller first. Filmmaking, I think, is part of the process. Yeah, it will come. So I mean, yeah, that's how I look at short film writing. One thing you have to remember is it should be about one thing, just one thing. Oka vishayam meer cheppalanukuntunnaru, dani gurinchi undali. It's one theme, it's about one journey, it's short. Don't try to expand on it. Indulo mem oka 4-5 different themes explore chestunnamo. This is about class divide, but at the same time it deals with themes of race. Oddu. Yeah, it's simple. People are sending like 8-season web series worth of content as part of short films, bro, which I think is very unprofessional. I think మీకు ఒక ఐడియా వస్తే ఆ ఐడియాని ఎంత రన్ టైమ్ లో చెప్పొచ్చు ఇంట్రెస్టింగ్ అనేది కూడా ఇస్ అ స్కిల్. సో యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు జడ్జ్ అన్ ఐడియా. ఈ ఐడియాని ఇంత రన్ టైమ్ లో చెప్తేనే ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. డోంట్ ట్రై టు మేక్ అ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఐడియా ఫీచర్ ఫిల్మ్. డెఫినెట్లీ డోంట్ ట్రై టు మేక్ అ ఫీచర్ ఫిల్మ్ ఐడియా షార్ట్ ఫిల్మ్. రెండు వర్కౌట్ అవ్వవు. But you have done something similar like that with I Miss You, right? Like you've taken a part of your full feature script and... Not really. The story by itself is... So the only scene that actually the criticism I got for that short film is also the girlfriend scene, and that girlfriend scene is actually there in the feature I wrote. Where అమ్మాయితో వీడు కోప్పడి మాట్లాడుతుంటే అమ్మాయి కోప్పడి వీడియో ఆఫ్ చేసి ఉంచుతుంది. మాట్లాడుతూ వీడు ఒక పాయింట్ లో టంగ్ స్లిప్ అయితే అమ్మాయి వీడియో ఆన్ చేసి మరి ఫక్ ఆఫ్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. That one beat was there in the feature that I wanted to put in this also. That tappa, like everything else in the story is very... So you can photo to end you can take an element of your film and make a micro like and make that into a short film, but you can condense your entire movie into a short film. Like cinema lo... Yeah, don't try to make a short film out of your feature film script. Don't do that. If you want to do that, try to take one scene. ఇప్పుడు ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనకి తెలుగు ఇండియన్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ లో మనకు అలవాటు అయినది ఇస్ టు టెల్ అ హోల్ కంప్లీట్ స్టోరీ. కానీ రాయల్ స్టాగ్ వాళ్ళ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి, విచ్ ఇస్ జ్యూస్ అనే షార్ట్ ఫిల్మ్ ఉంటారు, చూడండి షెఫాలి షాది. ఐ లవ్ దట్ షార్ట్ ఫిల్మ్. అది జస్ట్ ఒక మూమెంట్ ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఐ థింక్ ఇట్స్ 5 minutes లాంగ్ ఆర్ 6 minutes లాంగ్. జస్ట్ వన్ మూమెంట్ అండ్ ఇట్స్ ఎ బ్రిలియంట్ షార్ట్ ఫిల్మ్. ఇట్ వన్ లాట్ ఆఫ్ అవార్డ్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. It's all short films lo people forget to write character and they forget to write moments. It's all about climax lo it's a twist. It's all actually a story he's writing, or it's all actually a dream that he had. Fuck off, Sankalp. Why are you talking about bleak romance? లేదు బ్రో, నేను రాసా బ్రో ఇవన్నీ. నేను అన్ని రాసే వచ్చాం. బట్ దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. డోంట్ గో ఫర్ అ ట్విస్ట్ వాల్యూ. దట్ ఈస్ నెవర్ గోయింగ్ టు వర్క్. నేను ఒక ట్విస్ట్ రాసుకున్నా, ఈ ట్విస్ట్ కి మైండ్ దొబ్బేస్తుంది అంటే వాడు 9 minutes ఎందుకు చూస్తాడు రా 10th minute ట్విస్ట్ కి బొక్కలాగా ఉంటే. So don't go on that. Ante రాయొచ్చు, but let that not be your whole selling point. Like I think if it adds on to the thing, perfect. But
if I ask you what your story is about and you say భయ్యా క్లైమాక్స్ లో ట్విస్ట్ ఉంటుంది Yeah, మైండ్ పోతుందంటే ఇట్స్ రెడ్ ఫ్లాగ్. exactly. So don't do that. I am personally a fan of, ante I still like get excitement out of that where you flip the entire thing by the end. లేదు అరే ప్రణీత్, ఇప్పుడు వీడు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ జ్యూస్ లో కూడా ఇంకా ఎండింగ్ తీసుకునేది అంటే నీకు ట్విస్ట్ ఉండవలసిన అవసరం లేదు. ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఆ ఫ్లిప్ లేకపోతే Yeah, అదైతే నేను బట్ ద నమ్ముతా. థింగ్ ఇస్ ఏదైతే ఉంటుందో ద వే యూఆర్ ఫీలింగ్ అర్రే ఏంటిది అవుతుంది అని చెప్పి త్రూ అవుట్ ఆ ఫీలింగ్ వచ్చి సడన్లీ ఒకటి ఫ్లిప్ చేస్తాడు కదా. అన్ని చేసి లాస్ట్ జ్యూస్ లో మగాళ్ళు ఆడోళ్ళు మగాళ్ళు అని ఫ్లిప్ చేయడు కదా అందులో. లైక్ డోంట్ ట్రై టు ట్విస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఇట్. నా ఓకేరా, అందుకే స్క్రిప్ట్ లో పంపించొద్దు. నాకు ఇప్పుడే తట్టింది నాకు లాస్ట్. నేను అస్సలు ఓకే సారీ, నేను అస్సలు రెండింటిని లింక్ చేసుకోలేదు. ఐఎమ్ సారీ. ఓకే నైస్. ఐఎమ్ సారీ అన్న, నిజంగా సారీ. నాకు నిజంగా అసలు లింకే చేసి నేను వేరే ఏదో పాత షిట్ ఆలోచిస్తున్నాను. ఐఎమ్ సారీ. Are Beanu, so what are your thoughts on like people writing? అంటే మనం కొన్ని చదివాం, we will go through them also, but before we go there, what are your thoughts on people mistaking like web series scripts and feature ideas and sending them as short films? Okay, before you say, I want to say one thing. నాకు కొన్ని పిక్చర్స్లో నాకు చాలా ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా అన్ప్రొఫెషనల్గా ఏమనిపించిందంటే దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ ఒక అవేర్నెస్ కూడా లేదు దీన్ని ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామని. రాసి పంపించేద్దాం ఏదో స్వాతి చివరి పేజ్లో ఉన్నట్టు, ఒక మర్డర్ మిస్టరీ క్యాల్కటాలో నడుస్తుంది, పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్. లైక్ ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ షూర్ ఇఫ్ యు ఆర్ థింకింగ్ హౌ డూ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ అని. సో ఐ వాంట్ టు సీ దట్ సీరియస్నెస్ కమింగ్ అక్రాస్ త్రూ యువర్ పిచ్. ఇది తీసే ఉద్దేశం ఉందా, ఇడికి తీసే స్కోప్ ఉందా అని. సో దాట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే. Beanu, go ahead. లైక్ ఈ సంకల్ప్ చెప్పేది కూడా కరెక్టే. లైక్ యూ నీడ్ టు నో ఆ షార్ట్, నీ కథకి ఎంత లెంత్ ఉండాలి, ఇవన్నీ పారామీటర్స్ అన్నీ తెలిసి ఉండాలి. బట్ స్టిల్ నేనేమంటా అంటే లైక్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఫస్ట్ జెన్యున్ స్టోరీ. అది కనబడట్లే నాకు. నేను ఇప్పుడు ఒక 50 ఎంట్రీలు చూసినా కాబట్టి అది కనబడట్లే నాకు. ప్రతిదీ చాట్ జీపీటీలో కొట్టేసి లేదు, నాకు ప్రతిదీ నీదై ఉండాలి. నువ్వు ఫస్ట్ అలా రాసి పెట్టు. నువ్వు రాయడం అనేది జనాలకు అలవాట్లేదు బ్రో. నువ్వు ఫస్ట్ అలా రాసి పెట్టు. అలా రాసి పెట్టిన తర్వాత మనం ఈసారి కాకపోయినా ఇంకొకసారి ఇంకొక ఎంట్రీ ఇస్తావు. లైక్ నువ్వు 3-4 ఎంట్రీస్ పెట్టినావు అనుకో, 3-4 ఈమెయిల్స్ నుంచి డిఫరెంట్ ఐడియాస్ నీకున్నవి. ఏదో ఒక ఐడియాకి నువ్వు కూర్చొని రాస్తా ఉంటే Like you will feel. Don't encourage them to like send with multiple email IDs bro. It's మళ్ళీ స్పామ్ అవుతుంది. ఇప్పటికే పంపిస్తున్నారు అట్లాగా. యా But yeah, go on. You say. అంటే వన్ మోర్ థింగ్ అబౌట్ ద సార్ గో ఆన్, చెప్పండి. ఎనీథింగ్, అది వెబ్ సిరీస్ కానీ ఏదైనా కానీ లైక్ ఫస్ట్ యూ రైట్ డౌన్. నువ్వు రాసి తర్వాత దాన్ని ఫిల్టర్, దీంట్లో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ కథ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను అన్నది ఆలోచించుకొని నువ్వు ఆ వెబ్సైట్లో అనేది అప్లోడ్ చేయు. డోంట్ థింక్ లైక్ ఇది షార్ట్ ఫిలిం కథ కాదు, ఇది ఫ్యూచర్ ఫిలిం కథ, అలా ఏం ఆలోచించకు. ఇది కథ మంచిగా ఉంది, నువ్వు నమ్ముతున్నావు, ఇది వీళ్ళు కూడా నమ్మితే బాగుంటుంది. నువ్వు చాట్ జీపీటీ వాడినావు, నువ్వు ఇట్లా థర్డ్ పార్టీ అవుట్ సోర్సింగ్ చేసినావు అంటేనే నువ్వు నమ్ముతలేవని, నీకు ఎట్లా రాయాలో తెలుస్తలేదని. Or he's not taking this seriously. Like we want people who take this seriously. And one more thing I want to say. We are giving time. నీకు చాలా టైం ఇస్తున్నాం మేము. Yeah, we have time till November 5th guys. అప్పట్లోగా this is just an orientation session, but November 5th లోగా we'll be doing multiple different live streams and videos and దీన్ని ఎంత ప్రమోట్ చేయాలో అంత చేస్తాం. We want to get as many people as possible, as many serious people as possible. సో మీకు November 5th దాకా టైం ఉంది. సో ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇట్స్ జెన్యూన్, లైక్ నీ నుంచి వస్తుంది కదా, ఇది నువ్వే చెప్పాలి, ఇది బాగుంటుంది, జనాలకు నచ్చుతుంది, ఈ మర్డర్ ఇవన్నీ జస్ట్ ఏంటది పైన పూతలే. ఈ మర్డర్ జరగడం కానీ, టైం మారిపోవడం కానీ, కళ్ళలోంచి లేవడం కానీ, ఇవన్నీ పైన పూతలే. నీ లోపటున్న కథ మంచి డ్రామా పుట్టిస్తున్నది, ఎంగేజ్ చేస్తున్నది జనాల్ని. ఆ 5 నిమిషాలు అంటే 5.5 నిమిషం కళ్ళలోంచి లేచిండు నాకు ఓకే, బట్ స్టిల్ 5 నిమిషాలు చాలా గొప్ప కథ చెప్తున్నావు అన్న ఆలోచన నీకుండి నువ్వు రాస్తున్నావు అని అంటే నువ్వు రాయు, అది మేము కనిపెడతాం.
Like for instance, fucking look at this guy, bro. Arey, Sankalp, you ప్రణీత్ పేర్లు తీసేయి అబ్బా, పేర్లు తీసేయి, జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేయదు వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో, I was హెరసింగ్ ఉంటుంది. I was gonna say his name out loud anyway. Fuck off. రవితేజ షమాకురా, ఫక్ యూ బిచ్. ఆడు అరే చాట్ జీపీటీలో ఎట్లుంటో తెలుసు కదా, నిశ్చల Yeah, yeah. టేల్ ఆఫ్ డిసపియరెన్స్ షాడోస్ ప్రామిసెస్ ఇంట్రీగ్ అండ్ సస్పెన్స్ ఇన్ ఎ వరల్డ్. అరే ఓకే చాట్ జీపీటీ చేసావు, put some effort to make it seem like it's not chat gpt, bro. మొత్తం control v కొట్టకు. Sankalp has a lot of knowledge in this field. How do you manipulate chat gpt, control v, and then how do you own it up అని. So Sankalp, would you like to share? అంటే ఫస్ట్ రాసేయండి, లైక్ మీరు రాసేసి like put it in chat gpt and say proofread it, fix grammatical errors or rewrite this in so and so words అని పెడితే మీకు అప్పుడు వస్తుంది. రీడ్ దట్ అండ్ రీడ్ వాట్ యూ రోట్. చాలా సార్లు chat gpt will remove some important details. ఆ ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ పోకుండా మీరే చూసుకోవాలి, and then you can take that and then write a third draft. You have an AI generated version, you have a pure version of yours. రెండు కలిపి మీరు రాయండి థర్డ్ డ్రాఫ్ట్. దట్ ఈస్ వెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. Bro, and Sankalp, Beanu was telling me about this website yesterday. You can literally copy paste and text, and you can find out if షాడో ఒకసారి పెట్టు అవుతుందో లేదో. నిజంగానే రాసేటట్టు అన్నీ అవుతున్నాయి రా. మేము మా డెవలపర్కి కూడా చెప్పాము దీన్ని దాంట్లోకి ఇన్కార్పొరేట్ చేయమని. అది ఒకవేళ అయ్యిందంటే అవన్నీ అప్లోడే కావు చెప్తున్నా. లుక్ ఎట్ దిస్ బ్రో. జనరలీ కొన్ని రెడ్ కొన్ని గ్రీన్ అట్లా ఉంటాయి, ఇడు మొత్తం రెడ్ ఫ్లాగే. ఇడు ఆల్ కంటెంట్ ఇస్ చాట్ జీపీటీ. ఈజ్ ఆర్నర్ ఫ్యాన్. యా, బట్ నేనేమంటున్నానంటే నువ్వు టెక్నాలజీని వాడచ్చు. యాక్చువల్లీ సూడో రైట్ అని ఒక యాప్ ఉంది. సో నువ్వు యాక్చువల్లీ దాన్ని వాడుకుంటా నీ లోపల నువ్వు తీసుకురావచ్చు. ఇప్పుడు మీకు వెయిట్ చేయడానికి స్ట్రక్చర్ అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేవ్ ద క్యాట్ స్ట్రక్చర్ అనుకో, అది ఒకప్పుడు టెక్నాలజీ అనుకుంటున్నావు. సో నువ్వు టెక్నాలజీని వాడుకొని నీ లోపల ఏముందో అది బయటకు తీసుకొస్తే ఇంకా బెటర్ కదా. బేసికలీ యూ బోత్ నీడ్ టు వర్క్ టుగెదర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ ది ఎంటైర్ బర్డెన్ ఆన్ చాట్ జీపీటీ. అంటే డోంట్ సే I want logline for Nischala. It's a thriller about a boy who wants to solve murder. And మీరు కొట్టారనుకోండి చాట్ జీపీటీలో, అట్లాంటి లాగ్లైన్ ఇస్తుంది. You should write a logline that is actually a logline. Bro, you think Raviteja Shamakura had clarity that ad cinema పేరు నిశ్చల అని కూడా తెలియదు బ్రో, పేరు కూడా చాట్ జీపీటీకి వదిలేసాడు బ్రో. లేదు అది చాట్ జీపీటీ లాంగ్వేజ్ నాకు తెలిసి లేదు. బట్ లైక్ see I'm looking at other loglines I've written. See నాన్ చాట్ జీపీటీ, బిఫోర్ చాట్ జీపీటీ వచ్చినప్పుడు రాసుకున్న షార్ట్ లాగ్లైన్స్ చూస్తాయి. బట్ యూ గైస్ గో ఆన్. తెలుగులో రాయండ్రా, రాసిన స్టోరీ బాగా కన్వే అవుతుంది. యా, నేను యాక్చువల్లీ వీ గాట్ లైక్ ఐ థింక్ అరౌండ్ 75 to 80 స్క్రిప్ట్స్ వితౌట్ ఎనీ ప్రమోషన్. సో ఇప్పటి నుంచి కొంచెం ప్రమోషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ వాంట్ టు రీచ్ అవుట్ టు మోర్ పీపుల్. బట్ ఇప్పటిదాకా వచ్చిన 75 to 80లో ఐ హ్యావ్ షార్ట్ లిస్టెడ్ 3 of them. ఆది, సంకల్ప్, బీను. డూ యూ థింక్ వీ షుడ్ డిస్కస్ దెమ్? నాకైతే నచ్చినవి ఇవి అని. So far, like these are not the final short list, but నా వెబ్సైట్ డేటాబేస్లో ఐ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు షార్ట్ లిస్ట్. మీకు అనిపించలేదు, షార్ట్ లిస్ట్ అనే కూడా ఆప్షన్ ఉంటుంది. నేను పక్కన పెట్టినవన్నీ బీను కూడా అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఇస్తాను. సో వాడు పక్కన పెట్టిన అన్నీ కలిపి మేము బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేసి ఆ షార్ట్ లిస్ట్ నుంచి ఇంకా కొన్ని షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తాం. బట్ ఇనీషియల్ షార్ట్ లిస్ట్లో అయితే ఐ లైక్ 3, లైక్ వీళ్ళతో డిస్కషన్ అయితే పెట్టచ్చు అని నాకు అనిపించింది. Do you guys want to? You want to do this on live? No, not now. Okay. Yeah, maybe not now. Because the bias is like, and the thing is like, see, ఎట్లా చేయాలంటే ఇప్పుడు బీనుకి ఏం అర్హత ఉన్నది, ప్రణీత్కి ఎవరో కామెంట్ పెట్టారు, ప్రణీత్కి ఏం అర్హత ఉన్నది, ఆదికి ఏం అర్హత ఉన్నది. ఎవడు పెట్టాడు రా చెప్పు, బ్లాక్ చేసి దిగుతాను. ఎవడో పెట్టాడు. బట్ స్టిల్ సి, మాకు కొన్ని సెన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. మేము పైసలు పెట్టాలనుకుంటున్నాం, మేము కొన్ని కథలు తీయాలనుకుంటున్నాం. సో మీరు మీ ఐడియాని ఏంటది ముందర పెడితే మేము ఆలోచిస్తాం దాన్ని మాకు నచ్చిందా, టేక్ ఓవర్ చేయాలా వద్దా అని. మేము ప్రాజెక్ట్ని సెటప్ చేయాలనుకుంటున్నాం. దట్స్ వాట్ వీ ఎయిమ్ ఫర్. లైక్ ప్రాజెక్ట్ని రిలీజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ప్రాజెక్ట్ తయారు చేసి ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేసి రిలీజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఓకే. సో అదేలాగా ఆలోచించండి మీరు. లైక్ ఓపెన్ టు డిస్కషన్ ఉండాలి ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి వీళ్ళని ఈ కథలన్నీ కొంచెము ఎట్లా అంటే
నో ఎట్లా చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉన్నా సరే ఎట్లాంటి కథలు రావాలి, లైక్ లెట్స్ లీవ్ ఇట్ టు దెమ్, బట్ నీ కథని ఎట్లాంటి నువ్వైనా కథలు చూసుకోవాలనుకుంటున్నావా, లైక్ నీకైనా క్లారిటీ ఉండాలి. అందుకే పర్సనల్ కనెక్ట్ అని పెట్టింది, లైక్ 1 సెకండ్ అది, అందుకే పర్సనల్ కనెక్ట్ అని పెట్టింది. లైక్ కొన్ని ఎంట్రీస్ ఇది నిజంగా జెన్యున్ గా దీన్ని తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నాము, పైకి తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నాము. కాబట్టి నువ్వు పైకి తీసుకెళ్లాలనుకున్నదే పెట్టు. యా, అండ్ కొన్ని ఎంట్రీస్లో ఐ వాజ్ వాచింగ్, ఆడి కథ అంతా చదివిన తర్వాత పర్సనల్ కనెక్ట్లో హీ సేయింగ్ ఐ డోంట్ ఈవెన్ వాంట్ టు బీ ఎ ఫిల్మ్ మేకర్ బట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఎ మార్క్ అని. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు బీ ఎ ఫిల్మ్ మేకర్ టైం పాస్ అవుతుందారా ఇక్కడ, లైక్ బీ I mean, I'm trying to be as serious about it as I can, so I expect the same kind of seriousness. So, needless to say, నేను షార్ట్ లిస్ట్ చేయలేదు బికాజ్ ఇట్లాంటి బిగినర్ మిస్టేక్ వల్ల. ఇఫ్ మరీ అంత హంబుల్గా ఉండవు, నేను ఫిల్మ్ మేకర్ అవ్వాలనుకోవట్లేదు అని, ఎంతో కొంత అవ్వాలనుకుంటూనే రా, అండ్ దెన్ వీల్ మేక్ ద మూవీ టుగెదర్. Like, don't let us see through your bullshit, but don't let us see through. Yeah. Like for instance, like this bro. In the slums, Raj becomes a gangster due to his father's words. He left home. After many years, he came home. Accidentally saw his mother, but had to settle a feud first. Sadly, he was killed. Thread of their family was broken. A sad reminder of the cost of his choice. ఒక లైన్కి పక్క వీధులు కాదు, పక్క దేశాలంత తేడా ఉంది బ్రో. లైక్ And that is a feature film idea. That is not a short film idea. అది పక్కన పెట్టే, లైక్ ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ మేకింగ్ సెన్స్. లైక్ ఆల్ ద లైన్స్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఇండిపెండెంట్. సో ఇట్లాంటివి పంపకండి, కిరణ్ రొక్కం లా బిహేవ్ చేయకండి. ఇది కింద కూడా నిన్ను హీరోగా పెట్టి తీద్దాం అనుకుంటున్నా. సంకల్ప్, I wanted you to read this. Like one guy wrote a log line with you as a protagonist. Sankalp wants to become a filmmaker, fear of convincing his father, loses his smile doing the job which he నాకు క్లారిటీ లేదు పని చదువుతా. నవ్వుతూ చదవకూడదు అది. You lose your smile. Sankalp wants to become a filmmaker, fear of convincing his father, loses his smile doing the job which is uninterested, shows frustration on laptop but works good, unbearable laptop, one night starts talking to him and states her uncomfortness to him, which leads to his objectifying laptop as a her bro. అదే అర్థం అవుతుంది. హర్ సినిమా అది states her uncomfortness to him, which leads to a conversation which inspires Sankalp to convince his father and find his smile. Honestly, okay, decent idea. It can Exactly. be a short I read it, bro, and నేను the shortlist ఇంకా చేయలేదు. I didn't shortlist it because wait, I'll open the synopsis. And his personal character is just way too honest. Why do you want to tell the story? జాబ్ రావడం, ల్యాప్టాప్ మాట్లాడడం తప్ప మిగతా అంతా నా స్టోరీయే భయ్యా, యాస్టిస్ దింపేసా. సో ఎవ్రీ షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్ ఎవర్. సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఆనెస్ట్. సినాప్సిస్లో కూడా I read the synopsis, there are some interesting elements, and the way I was looking at it, సినిమాటిక్గా నువ్వు కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ స్టఫ్ చేయొచ్చు అని అనిపించింది. బట్ దెన్ సినాప్సిస్ సీమ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ఇంట్రెస్టింగ్. నేను అందుకే షార్ట్ లిస్ట్ చేయలేదు. సో విజయ్ ములగపాటి, ఇఫ్ యూ కెన్ రీడ్రాఫ్ట్ ఇట్, or actually Sankalp, do you want to do this where you read the synopsis and నీకు లాగ్లో ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది కదా? Yeah. సో వీడి సినాప్సిస్ చదివి how you would probably draft his synopsis better. Do you want to give tips in that direction? Yeah, sure. But నాకు అసలు నీ బ్రౌజర్ నాకు చాలా పిక్సెలేటెడ్ ఉంది. నేను చదువుతా synopsis. Or should I copy paste you and send it? Yeah, send it. No, that's better. WhatsApp you. Yeah, read it out. అది ఏమనిపించింది చెప్పరా, ఏమనిపిస్తుందో? స్టోరీ గురించా మొత్తం ప్రాసెస్ గురించా? అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్. ఫస్ట్ స్టోరీ అయితే నాకు ఫస్ట్ లో మైండ్ ఏమొచ్చిందంటే, రోజు నన్ను ముట్టుకుంటా నాకు కన్సెంట్ లేకుండా, ఎంత బాధగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నా ఫీలింగ్స్ పట్టించుకున్నావా? టక్కి 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 అని కొడతావు అని చెప్పి అంటే ఇంతకంటే మంచి ఛాన్స్ దొరకదురా మీకు. చాలా ఆనెస్ట్ గా చెప్పచ్చు మీరు ఇప్పుడు. అంటే హీరోయిక్ గా చెప్పాలి, పెద్దగా చెప్పాలి కాకుండా లైఫ్ లో చుట్టూ జరిగే చిన్న చిన్న స్టోరీలు ఉండే చూడు, అవి చాలా చెప్పడానికి మీకు ఛాన్స్ దొరకదు. నువ్వు ఫ్యూచర్ లో అయిపోతావు పెద్ద ఫిల్మ్ మేకర్, సంకల్ప్ బడ్ లెక్క. కానీ ఎందుకంటే ఎంత ఆనెస్ట్, ఇప్పుడే ఫిల్టర్ లేకుండా చెప్పొచ్చు. నువ్వు ఇప్పుడే రాకీ బాయ్ గ్యాంగ్స్టర్ వాడు దట్ ఇస్ సచ్ ఎ గ్రేట్ పాయింట్ బ్రో. యా,
సో ఒక ఫేమస్, సారీ అదే అని ఆడియో కట్ అయినట్టుంది లాస్ట్ లో. అదే రా సంకల్ప్, నా మీద జోక్ లేదని చెప్పిన లాస్ట్. యూ డోంట్ హావ్ టు ట్రై టూ హార్డ్ అన్న, ఇట్స్ ఓకే. సో యాక్చువల్లీ ఒక పంపించావా? వాట్సాప్ చేసు. నాకు రాలేదు బ్రో. ఎవరికి చేసావురా? వాట్సాప్ షేర్ చేయకు. వాట్సాప్ షేర్ డిస్ప్లే ఆఫ్ చేసా. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్, టారెంటినో ఒక కోట్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ వెరీ ట్రూ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ లో. రైట్ సంథింగ్ దట్ యు ఆర్ సో ఎంబారెస్డ్ టు షో పీపుల్ దట్ నో యూ. నీ గురించి బాగా తెలిసిన మనుషులకి నువ్వు రాసిన వాళ్ళకి చూపించడానికి నువ్వు ఎంబారెస్మెంట్ ఫీల్ అవ్వాలి, అట్లాంటిది రాయాలి నువ్వు. దట్స్ వెన్ యు రిటన్ సంథింగ్ గుడ్ అంటాడు. యా మై ఫస్ట్ మూవీ. అది వేరు, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎంబారెస్మెంట్. Anyway, I sent it to you on WhatsApp. Please go ahead. Story of a guy, Sankalp, living far to his parents, who is a software employee. He's uninterested in. See, okay, ఇప్పుడు someone who's writing a story like this, no, if you put it into ChatGPT and say rephrase this as a movie synopsis, as a short film synopsis, మీ grammatical errors, sentence formation అది చూసుకుంటుంది. ఎందుకంటే కంటెంట్ మీరు రాస్తున్నారు కాబట్టి. I hope that makes sense. Yes. He's uninterested in his job, depressed every time. Okay, depressed, big word. Always uses his laptop in a harsh manner. After working for several months, Sankalp realizes that he lost his smile. He tries several times smiling into the mirror, but he fails and gets more depressed and uses laptop more harshly. One night while Sankalp is sleeping, laptop suddenly starts speaking. Sankalp wakes listening laptop's voice and gets shocked. Then he calms and starts talking to the laptop. Laptop states him that Sankalp used to use in a good manner when he used to write his screenplays. Bro, idedo like sexually abusive relationship with laptop like this is Adi's relationship with his laptop. Yeah. హార్ష్లీ అంటే ఏం చేస్తాడు? నేను ఛార్జింగ్ పెట్టట్లేదు ఈ మధ్య. హార్ష్లీ అంటే ల్యాప్టాప్ వద్దు నాన్న చూస్తుంటాడు ఇప్పుడు, భలే ఉంటది. Laptop states him that Sankalp used to use in a good manner while he used to write his screenplays, but now he's using it in a harsh manner while coding. Okay, coding, my bad. Sankalp slowly realizes that while he lost his smile because of doing the work, putting his passion aside. Sankalp with fear of his father, but with a twist, he gets movie interest, but it's also because of his father. His father used to take half-day permission from school and take Sankalp to movies without knowing to his mother. But Sankalp's father is clear. He loves watching movies, but has bad opinion on choosing filmmaking as career. Sankalp states this to his laptop. In conversation with Sankalp, Sankalp inspires to convince his father, and finally he tells to send a voice message to his father of telling that he wanted to be a filmmaker. Next day morning, Sankalp goes to mirror and smiles a lot. The end. అవసరమైన వాటితో పాటు ఇష్టమైన కూడా చదువు. ఓకే, సో లైక్ say the good stuff first. Yeah. So the good stuff is you have a story, you have a protagonist with a wand, you have an antagonist which is the father, and you have a third element. ఇప్పుడు నా స్టోరీ, నా బిలీఫ్ ఏంటంటే ట్రయాంగిల్ ఉండాలి స్టోరీలో. There should be a third element that always magically comes. అది నీకు ఫరాన్ అండ్ రాజు మధ్యలో ర్యాంచో వచ్చినట్టు నీకు ఎప్పుడు థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఉండాలి దట్ బ్రింగ్స్ మ్యాజిక్ ఇన్ ద స్టోరీ. సో యూ హ్యావ్ దట్ ల్యాప్టాప్ డూయింగ్ దట్. ఇస్ అ జీనీ అవుట్ ఆఫ్ ద బాటిల్ ట్రోప్ ఇది, విచ్ వర్క్స్. బట్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్, number one, randomly ల్యాప్టాప్ మాట్లాడడం మొదలెట్టకూడదు. There should be set in stone reason for why it's happening now. It's a very important reason. ఇంకొకటి, ఇప్పుడు సినాప్సిస్ రాసేది అసలు నాకు అర్థమైన దాని ప్రకారం ఫాదర్ ఎక్కడ కనిపించడు స్టోరీలో. ఇంకా లైక్ వీడు ఉంటాడు, ల్యాప్టాప్ తోనే స్టోరీ అంతా నడిపించేస్తారు మీరు. బట్ దట్ వే యు ఆర్ ఆటోమేటిక్లీ లూజింగ్ ద పవర్ ఇన్ ద స్టోరీ కదా. ద పవర్ ఇన్ ద స్టోరీ లైజ్ ఇన్ హిస్ కన్ఫ్రంటేషన్ విత్ హిస్ ఫాదర్. యూ కాంట్ జస్ట్ మేక్ ఇట్ అ కాన్వర్సేషన్ విత్ ద ల్యాప్టాప్. అండ్ వాడు హిమ్ గోయింగ్ అండ్ ఆస్కింగ్ హిస్ ఫాదర్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ నాకు విక్టరీ కాదు. వాళ్ళ నాన్న ఇది ఫిల్మ్ మేకింగ్ చేయడం ఒప్పుకోవడం విక్టరీ నాకు. Like for him to smile, that is my personal feeling. That's coming of age as well. Yeah, it is the acceptance. యా సంకల్ప్, ఒక చిన్న డౌట్, ఇట్లాంటి ఏమైనా సినిమాలు ఉన్నాయారా అంటే నువ్వు AI తో మాట్లాడుతూ సమ్వేర్ AI విల్ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ టు యు బ్యాక్ లైక్ ఎ హ్యూమన్ అన్నట్టు? రోబో మస్త్ హర్రుందిగా. చూడలేదు. Her is one of my favorite movies by the way. Yeah, Joaquin Phoenix, Spike Jonze, crazy movie. కాదు, మనం హర్ర అంటే వీడుగా రోబో అంట. కాదు, ఇన్ జనరల్ దిస్ హోల్ AI సినిమాలు అన్ని దట్స్ ద హోల్ పాయింట్ కదా, వేర్ లైక్ AI స్టార్ట్స్ డెవలపింగ్ ఇట్స్ ఓన్ సెట్ ఆఫ్ ఏమంటారు దాన్ని బిలీఫ్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. సో ఇట్ టర్మినేటర్ 2 అంటానంటే ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంది అనుకో, వాంతో ఒక రీజన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాడి కీ టర్మ్స్ కానీ వాడి సర్చ్ టర్మ్స్ కానీ ఎప్పుడు ఫిల్మ్స్ గురించో
యా ఇప్పుడు నేను చెప్పే లాజిక్ అది ఏంటంటే ఇప్పటిదాకా చెయ్యండి లైక్ మేబీ వాడు ల్యాప్టాప్ అప్డేట్ చేస్తాడు, సంథింగ్ షుడ్ హ్యాపెన్ విత్ ద ల్యాప్టాప్ దట్ లీడ్స్ ఇట్ టు స్టార్ట్ టాకింగ్ టు హిమ్. ఇప్పటిదాకా జరగంది ఇప్పుడు జరుగుతుందంటే ఏదో మధ్యలో చెయ్యాలి కదా, దానికి ఏదోటి సంథింగ్ షుడ్ బి దేర్. ఏదైనా అండ్ మిథికల్ యా ఏదైనా ఫ్యాంటసీ టైప్ ఫ్యాంటసీ కూడా ఎలిమెంట్, తీసుకురావచ్చు. ఫ్యాంటసీ ఎలిమెంట్ ఆల్రెడీ ఉంది స్టోరీలో ఫ్యాంటసీ ఎలిమెంట్. అండ్ ఇట్స్ లైక్ అ వెరీ, the way I see this film is a guy sitting talking to his laptop. That is not a very interesting image for me. Try to craft more interesting images in your story, because జనాలకి డైలాగ్స్ వీటికన్నా ఇమేజెస్ ఎక్కువ గుర్తుండిపోతాయి నీకు. లైక్ ఇప్పుడు దట్స్ వై రాజమౌళి సార్ వర్క్ సో వెల్ ఇస్ బికాస్ యూ రిమెంబర్. ఇప్పుడు నీకు బాహుబలి అనగా నీకు కొన్ని ఇమేజెస్ ఫ్లాష్ అవుతాయి మైండ్ లో, నీకు డైలాగ్స్ కన్నా కూడా కొన్ని ఇమేజెస్ ఆఫ్ లైక్ ఏంటది మహేంద్ర బాహుబలిని ఎత్తే షాట్ కానీ బ్యాక్ స్టాప్ చేసే షాట్ కానీ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ they like flash as images. Try to work more around images. That is one thing. And also one second, we got a very interesting comment from Ravan Kumar Angidi. Update that occurs only to him. So we can have a scene where starting nunchi the laptop keeps sending him a reminder, update your activate your windows, update your system, whatever any. He never does it. At one point he does it, and that's when the system starts talking back to him, and it's also metaphorical, like he's updated his life now, all of that. ఓకే, ఎవరికి ఎక్సైట్మెంట్ రాలేదు, వదిలేయండి. లేదు నాకు అర్థమైంది లాజిక్, బట్ లైక్ లైట్ లేదా ఏంటి లైఫ్ లో లేదురా. సంకల్ప్ అరే నీ ముఖం ఎప్పుడో నెలకోసారి చూపిస్తావు, కరెక్ట్ గా చూపించు కదా సార్. అంటే వన్ మోర్ థింగ్ దట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ స్టేక్ ఇన్ ద స్టోరీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. వాడికి స్మైల్ చేయడం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? ఐ అండర్స్టాండ్ లైక్ యాజ్ అన్ ఐడియా హ్యాపీనెస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. బట్ వాడు స్మైల్, ఇప్పుడు ఏదైనా ఎనీ స్టోరీస్ క్రాఫ్టెడ్ లైక్ దిస్ ద వే ఐ లుక్ ఎట్ ఇట్. ఒకటి కావాలి, వాడికి అది దక్కకుండా అడ్డంగా ఒకటి నుంచి ఉంటుంది, వాడికి అది దక్కితే ఏమొస్తుంది, దక్కకపోతే ఏం కోల్పోతాడు. దీస్ 4 things if you are able to answer, you have a story. Here you have what he wants, you have the father standing in the way, you have that he'll smile if he wins. But if he doesn't win, he'll go back to his original state. That is not worse. He should always put what he has. వాడి దగ్గర ఉన్నది కూడా కోల్పోవాలి వాడు. He's coming back to his status quo if he loses. That shouldn't be there. వాళ్ళ నాన్నకాడు చెప్తే వాళ్ళ నాన్న ఇంట్లో నుంచి గెంటేస్తాడేమో. That can be a stake. I'm just spitballing here, but just try to think వాడు కోల్పోతే ఏంటి అనేది. బట్ నాకు ఇందులో like what is interesting for me is this is like a proper compact short film idea, like whatever offensive ga derogatory aithe vaartaro short film idea idi ani, I am using it in a positive way, like this movie can be told so effectively as a short film. So Sankalp garu cheppina pointers and ikkadaina discussion tho if you can make any. And also one more thing, don't make, ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ ఆడితో మాట్లాడుతుంది అంటే ఆడికి కావాల్సిన ల్యాప్టాప్ చెప్పేసి ఆఫ్ అయిపోతే అది ఏం వర్క్ అవ్వదు. ద ల్యాప్టాప్ షుడ్ హ్యావ్ అ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్. Yeah, the laptop can be glitching at some point. నాట్ జస్ట్ దట్, వీడు ఎలా అయితే ల్యాప్టాప్ లోంచి ఒకటి నేర్చుకుంటున్నాడో, ల్యాప్టాప్ ఐడియా అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి, లైక్ డోంట్ ఓవర్ హీట్ అప్ యువర్ సిస్టమ్, అట్లాంటి యూ కెన్ స్పీక్ ఇన్ ల్యాప్టాప్ టర్మ్స్ అండ్ ద ల్యాప్టాప్ టాక్స్ టు హిమ్. అండ్ ఆల్సో వీడి వల్ల ల్యాప్టాప్ ఒకటి నేర్చుకోవాలి. దట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఇస్ వెన్ లైక్ కాన్వర్సేషన్ ఆర్ ఎనీ కాన్ఫ్లిక్ట్ వర్క్స్. ఇద్దరు వల్ల ఒకటి నేర్చుకోవాలంటే ఒకటి బోధిస్తున్నట్టు ఉంటుంది. యూ కాంట్ హ్యావ్ ద ల్యాప్టాప్ జస్ట్ బీ a mentor here. The mentor should also have some sort of learning from the mentee. I don't know what to call it. Mentors, whatever. We have one PJ Lello Satvik Chaura irustunnadu. A Dalit immigrant in the US adopts a Kamma surname to access exclusive Kamma and Kapu networks for business access. ఎవడు బ్రో వీడు? Bro, this is actually a very cool idea. Hang on, a very cool idea. Read. ఈడన నీ ఫ్రెండ్ పంపారన్నాడు. No, but it's a very cool idea. From what I've heard, I really like it. It's very cool. A Dalit immigrant, but synopsis is fuck all anyway, I read it. A Dalit immigrant in the US adopts a Kamma surname to access exclusive Kamma and Kapu networks. Tana or what is ATA? నాట ఏటీఏ కాదు అది. ఏంటి అది అన్న ఏటీ అంటే? వాళ్ళు నాట. For business success, his son, a vocal critic, confronts his father's choices and initiates a battle against Telugu Indian organizations like Tana, exposing their caste politics and racial biases. So this is a feature film idea, and I would say it's a damn cool idea.
ఇట్స్ అ వరల్డ్ దట్ ఇస్ నాట్ బీన్ ఎక్స్ప్లోర్ టిల్ నో. అసలు అమర్ అక్బర్ యాంటనీలో ఒక కామెడీ ట్రాక్ ఉంటుంది, అది తప్ప అసలు ఈ తానా అనేది ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు. అండ్ దర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ డిస్కోర్స్ అరౌండ్ ఇట్. ఇఫ్ ఇట్ వాస్ మేడ్, ఐ థింక్ ఐ వుడ్ వాచ్ దిస్ మూవీ. సో హూ ఎవర్ సెంట్ దిస్, నాకు పేరు తెలీదు, బట్ లైక్ ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ అ ఫీచర్ ఫిల్మ్. ప్లీజ్ డోంట్ రైట్ as a షార్ట్ ఫిల్మ్. అన్యాయం చేయకండి మీ ఐడియాకి దీన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసి. That's such a great compliment, Satvik Chowda. So I have read the synopsis. I'll tell you what my problem with this thing is. It just seemed like calling like literally an interview scene. ఇప్పుడు రాజా రాకీ और రాణి की ప్రేమ్ కహానీలో ఆలియా భట్ ఎట్లా అయితే ఆ పొలిటీషియన్ ని లైక్ షీల్ జస్ట్ కాలింగ్ అవుట్, లైక్ మేజర్ చంక్ ఆఫ్ దిస్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఆర్ ఐడియా ఇస్ జస్ట్ కాలింగ్ అవుట్. సో నాకంత ఎక్సైటింగ్ అనిపించలేదు, విచ్ ఇస్ వై. అండ్ హిస్ పర్సనల్ కనెక్ట్ ఇస్ ఆల్సో సచ్ ఎ న్యూస్ పేపర్ హెడ్లైన్. కులం అనేది డబ్బు లేని వాళ్ళనే కాదు, దేశం దాటి దేశం వచ్చినా ఎంత సంపాదించినా మనిషిని ఎలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుందో చూపించాలి అని. సెకండ్ ఇస్ కులం అనేది యూఎస్లో ఎంత పాకిపోయింది అండ్ ఈ చెత్త ఆర్గనైజేషన్ రియాలిటీ ఎక్స్పోజ్ చేద్దాము అని. న్యూస్ ఆర్టికల్ సాక్షి టీవీకి పంపాను. అంటే see, if you can write this as a short film, I'll tell you how. You can write it as a short film by making it one event where the higher caste people are hosting an event and there is a student who doesn't have like money for dinner that day. Okay, he comes from a lower economic background. He has to sneak in there, have dinner and get out. But అక్కడ ఎవరిని కలిసినా కూడా వీడు ఆ caste కాదని తెలియకూడదు. That can be a short film that you can write around it, and then you can end it by saying వాళ్ళకి నిజం తెలిసిపోయింది అయినా కూడా వీడిని అక్కడ రానిచ్చారు అనేది. This is how you can happy ending. Yeah, నాకు sad ending అని తెలియదు మరి, but you can basic short films have to be crafted around one event or one setting. That's more like, see, అంత తక్కువ సేపు కాబట్టి నువ్వు తక్కువ క్యారెక్టర్స్ కి ఎట్లా రిలేట్ అవుతావు, తక్కువ లొకేషన్స్ కే నువ్వు అసోసియేట్ చేసుకోగలుగుతావు. నాకు ఒక్క డౌట్, సినాప్సిస్ చదవన్నా ఒకసారి. ఎందుకు అంటే తన కాస్ట్ ఏందని ప్రొటాగనిస్ట్ ది అంటే రీజన్ ఉందా అంటే? సో హీస్ ఎ దళిత్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. వాళ్ళ నాన్న కష్టపడి యూఎస్ వెళ్ళి హీ రియలైజెస్ నేను నా కాస్ట్ మార్చుకుంటే గానీ లైక్ ఐ వోంట్ హ్యావ్ అ డీసెంట్ లైఫ్ స్టైల్ ఓవర్ హియర్. సో ద డాడ్ చేంజెస్ సర్ నేమ్, బట్ ద కొడుకు టర్న్స్ అవుట్ టు బి అన్ యాక్టివిస్ట్ అండ్ ఈజ్ లైక్ ఎందుకు మార్చుకున్నావు నువ్వు, లైక్ యూనో మన కాస్ట్ తప్పేంటి అని. సో దట్స్ దేర్ ఇస్ నో క్యారెక్టర్ గ్రోత్ ఆర్ ఎనీథింగ్. హీ స్టార్టింగ్ నుంచి రైటియస్. నేనేమనుకున్నానంటే హీస్ దళిత్ గై, వాడు దాంట్లో కలిసిపోయి అంటే తన కాస్ట్ మీద లవ్ తోనే వెళ్ళి వాళ్ళకి హార్మ్ చేస్తాడేమో అనుకున్నా, బట్ నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది, వేరేలా అర్థం చేసుకున్నాను. అంటే యువర్ ఐడియా వాజ్ లైక్ ఆఫ్ కోర్స్ మోర్ ఎక్సైటింగ్, బట్ దిస్ ఇస్ వెరీ బేసిక్ అనిపించింది. సో దేర్ ఇస్ లైక్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ సీన్. ఈ పిల్లలు ఆ పిల్లగాడు ఎత్తుకపోయాడు, లేవ తీసుకుపోయాడు. స్కంద ఎన్నిసార్లు చూసారా? బట్ సినిమా ఏదో స్కంద ఎవరు సినిమా? స్కంద ఓకే, డాండా యూనివర్సిటీ కొట్టాడు రా స్కందాలో. సారీ నేను మిస్ అయ్యా డీటెయిల్. మొరోక్కన్ ప్రిన్స్. అయ్యో మొరోక్కన్ ప్రిన్స్ గుర్తులేదు. మొరోక్కన్ ప్రిన్స్ అంటే అదే కదా, నాన్నకు ప్రేమతో పెయింటింగ్ ఫోన్ చేస్తాడు. యా. So Sankalp, I want you to give a little orientation on, like, this is such a fuck all logline. In a stormy night, two police officers are assigned to a young woman's murder, which has secrets that cannot be kept within themselves. So see, you need to always tell us, see, కొంచెమైనా చెప్పరా స్టోరీ గురించి ఏంటో. లైక్ డోంట్ సే there are secrets that cannot be unfolded. They fix their problems. ఏంటో చెప్పు ఆ ప్రాబ్లమ్స్. Like some amount of clickbait is needed. Yeah, clickbait a little. Why should I care? Simple question. Why should I care? You need to, ఇప్పుడు చాలా సింపుల్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇదే లాగ్ లైన్ నువ్వు నెట్ఫ్లిక్స్ లో చూస్తే నువ్వు క్లిక్ చేస్తావా? చేయవు కదా. మరి నేను ఎందుకు క్లిక్ చేయాలి? నేను దానిలో నువ్వు సినిమా కూడా తీరేది, ఇంకా అక్కడ నాకు విజువల్స్ బాగుండు, యాక్టర్ తెలుసు, నేను క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ నాకు ఓన్లీ స్టోరీ ఇస్ అ సెల్లింగ్ పాయింట్. And need to sell it very well. Okay, story పక్కన పెడతా, like his characters are all just cardboards. Like all we know is there's two policemen, one young woman and her murder, and stormy night. ఓపెన్ చేయి. నాకు ఓపిక లేదు. స్టార్మీ నైట్ అంటే ఏంటి? పిడుగులు, ఉరుములు. స్టార్మీ నైటా? ఓకే, స్టార్మీ నైటా.
ఇప్పుడు Open ఒక చేయొచ్చు. లాగ్ లైన్ నాకు చాలా ఇష్టం, సింపుల్ లాగ్ లైన్, బట్ ఇట్ సేస్ అ లాట్ అబౌట్ ద స్టోరీ అనమాట. అది పోయిటిక్ గా రాస్తారు వన్ లైన్. మ్యారేజ్ స్టోరీకి లాగ్ లైన్ ఏంటంటే an incisive and compassionate portrait of a marriage breaking up and a family coming together. Wow. So that is exactly what the story is. అర్థమైందా నీకు? husband and wife విడిపోయి how family still stays together. Marriage విడిపోయినా కూడా family can stay together అనేది that's the whole point of the film కదా. Last you can be civil with your ex-wife also అనేది. సో Yeah. ఇట్స్ అ వన్ లైనర్. నీ క్యారెక్టర్స్ ఏమీ చెప్పడు, బట్ నీకు స్టోరీ థీమ్ అర్థమైపోయింది. యువర్ హుక్, యూ వాంట్ టు వాచ్ ద స్టోరీ. సో అన్లెస్ యూ కెన్ రైట్ సచ్ అ కిక్ యాస్ వన్ లైనర్, రైట్ అ ప్రాపర్ లాగ్ లైన్. Even if it's very descriptive and very plain, I think anta sexy one-liner లేకపోతే it makes sense to explain your story in precise way. Also వీడికి మనం ఎక్కువ అటెన్షన్ ఇస్తున్నాను రా Beanu. He is also ChatGPT because నువ్వు సినాప్సిస్ ఓపెన్ చేయగానే టైటిల్ ద సైలెంట్ విట్నెస్ అని ఉంది. వెరీ So గుడ్. it's పక్క ChatGPT. His బ్రో person లైక్ అట్లీస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం లైక్ చదివి చేయండి రా. his personal connect is, I love how the short film is set in a single room and still manages to give a thrill by the end of the story. It revolves solely around human nature. ఇది కూడా ఎక్కడి నుంచో లేపినట్టే ఉంది, బట్ నాట్ ChatGPT for sure. ఏమన్నాడా? I love how the short స్టోరీ film, అంతా ఒక రూమ్ లో ఉంటది, అయినా నీకు లాస్ట్ కి థ్రిల్ ఇస్తుంది. ఈ స్టోరీలో నీకు హ్యూమన్ నేచర్ గురించి తెలుస్తుంది అంటాడు. it's enticing for the it's enticing for the producer that it's all happening in one room, but it's not the only reason. No bro, why do I care if it's in one room? If it's a bad story, No, it's no, even worse for me. It's కొత్త లొకేషన్ కే పోవట్లేదు. it's enticing as for producer because budget ఎక్కువ అవుతుంది కదా రూమ్ లో తీసేచ్చు. లేదు నేను అదే ఆలోచిస్తున్నా. మరి ఒకటే రూమ్ లో తీస్తే ఏం చూపిస్తావు నువ్వు? ఏం విజువల్ చూపిస్తావు? అల్టిమేట్లీ బాగుండాలి బ్రో, సినిమా డ్రామా ఉండాలి. ఇప్పుడు 12 Bro, Angry Men తెలుగు ఉంది, అది సినిమా మొత్తం ఒక producer- రూమ్ లోనే జరుగుద్ది. అది స్టిల్ ఇట్స్ తెలుగు సినిమా- మైండ్ బ్లోయింగ్ ఐటమ్. చెడ్డ ఫిల్మ్ 4 కూడా ఏది? మంచి అని చెప్పి అట్లా నేను అదే అన్నా, లైక్ ఇప్పుడు నువ్వు ఒక రూమ్ లో సెట్ చేస్తున్నావు అంటే ఇట్ షుడ్ బి మైండ్ బ్లోయింగ్లీ గుడ్. లైక్ పుల్ మీ 12 Angry Men ఉంది. 12 Angry Men happens in one room with 12 people. అంతే స్టోరీ. లైక్ No, I don't want to give, I slept through 12 Angry Men, so I don't want to give that example. ఏం మాట్లాడుతున్నావు? మాకు లా స్కూల్లో చూపెట్టారు Hateful ఆ సినిమా లైట్. బ్రో Hateful. ఒక్కసారి ఇప్పుడు నా మాట విను, రీవాచ్ చేయి. మైండ్ బ్లోయింగ్ సినిమా అది. ఆడ చూడడు రా. 8 వాట్ హేట్ఫుల్ Hateful ఎయిట్ 12 Eight Angry కూడా. Men కి సంబంధం ఏంటి? రెండు అన్ని ఒక రూమ్. లైక్ హేట్ఫుల్ ఎయిట్ సెట్ ఇన్ వన్ హ్యాబిటాషరీ, మినీస్ హ్యాబిటాషరీ, ఇన్ వన్ క్యాబిన్ కదా, క్యాబిన్ ఇన్ ద బ్లిజర్డ్. So there is this Yeah. movie called Con of Urmila. ఫిలిం బై అరవింద్. అది ఒక రూమ్ లో ఎక్కడ జరుగుతుంది బ్రో, హైవే సినిమా అది. There is movie called Con which is happening in one bungalow and literally characters కూడా ముగ్గురే ఉంటారు. ఊర్మిళ, మనోజ్ బాజ్పేయి అండ్ మూడో అశుతోష్ సంథింగ్. దట్ ఆల్సో కుడ్ బి ఎ మాస్టర్ క్లాస్. లైక్ నువ్వు ఒక సెట్టింగ్ లో నువ్వు సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ తో నువ్వు అంబియన్స్ తో ఎట్లా నువ్వు వైబ్ తెప్పిస్తావు అని. అండ్ దట్ ఈస్ వన్ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎండింగ్ నీకు ఏదో బ్యాంక్ కోసం ఉన్నట్టే ఉంటుంది, బట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ డన్ సో వెల్, it makes it also worth it. So Con is a very good example for how you make in one. కానా కౌనా? ఎవరో కౌనం. కౌన్ ఎవడో కింద కామెంట్స్ బీన్ బ్యాక్ ఫ్యాన్స్ లిక్ షేర్ అని కొట్టారు. చూసాడు రైడర్ అనుకుంటాడు. Uh, 4 గోడలు తీయాల్సిన ఫస్ట్ మంచి ఫిలిం. లవ్ క్రైమ్ స్టోరీ ఇన్ కోల్కతా ఏంటది? నేను గివ్ అప్ బ్రో. నేను పాయింట్ లో లవ్ క్రైమ్ స్టోరీ ఇన్ కోల్కతా. వాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్? Like Kolkata is such a bad sign after Bola Shankar. What do you think makes it exciting for me to click on it, bro? ఓపెన్ చేయి. దిస్ ఇస్ జస్ట్ మనం షిట్ రీడ్ చేస్తున్నట్టు ఉంది, ఇది ఓరియంటేషన్ ఇస్తున్నట్లేదు. ఐమ్ జస్ట్ పుట్టింగ్ దట్ అవుట్ దేర్. ఇలాంటివి రాయకూడదు అని చెప్తున్నాం రా మనము. ఏమన్నది? His personal connect is basic. నా స్టోరీ నాకు నచ్చింది, కానీ అందరికీ నచ్చుద్దా లేదా అనేది తెలీదు. సో మీకు నచ్చుద్దా లేదా తెలుసుకోవడానికి నచ్చదు. బ్రిలియంట్ స్టోరీ రాసుకున్నాడు రా, కానీ వానికి లాగ్ లైన్ రాయడం రాదు. అంటే అట్లీస్ట్ అటెన్షన్ గ్రాప్ చేయడానికి వాడు ఏం చేయాలి మరి? వానికి మంచి స్టోరీ ఉంది, మళ్ళీ మనం చూడంలో లేకపోతే ఎక్స్ప్లోర్ చేయని థీమ్స్ ఉన్నాయి. వాడు ఎట్లా సినాప్సిస్ అయితే అర్థమవుతుందిగా. I will let Sankalp take that. No, but like how can we draft an interesting log line? నేను ఇంకా లాగ్ లైన్ అనేది ఎలా రాస్తే బాగుంటది అని అంటే లైక్
నా విషయంలో నేను ఫస్ట్ లాగ్ లైన్ని ఫస్ట్ గ్రాఫ్ లాగా ఎలా రాసుకుంటా అంటే ఐ విల్ యూస్ డాషెస్. ఏవైతే చెప్పాలనుకుంటున్నా అవి చిన్న చిన్నగా డాష్ 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 ఇది జరుగుతుంది, ఇది జరుగుతుంది, ఇది జరుగుతుంది అలా పెట్టుకొని ఇప్పుడు దీన్ని సెంటెన్స్లో ఎట్లా ఫామ్ చేసుకోవాలి అన్నది రాసుకుంటాను నేను. Or wait, Sankalp, there's నీ also a way like you can type down your synopsis in ChatGPT and ask, like, write an interesting log line to ChatGPT, right? Yeah, you can always ask it to skim it down. So అట్లా బ్రో సి I'm serious, it works. Like always Yeah, chat yeah. GPT can skim things down. Don't ask it to elaborate చేస్తే అది సోది రాస్తుంది, దొరికిపోతావు నువ్వు. నువ్వు రాసిన ఒక 100 వర్డ్స్ దాని 10 వర్డ్స్ చేయమని చెప్పు, 20 వర్డ్స్ చేయమని చెప్పి అది కరెక్ట్ గా చేస్తుంది. చాట్ జీపీటీ షుడ్ కాంట్రిబ్యూట్ టు మన బ్రెయిన్, ఇట్ షుడ్ నాట్ కంక్లూడ్. ఇదేరా అని అనుకోకూడదు నేను. అంటే లైక్ అది అన్న ఒకసారి అర్థమైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా, నాకు అర్థం కాలేదు. నాకు నేను డాషెస్ పెట్టినా అనుకో, ఆ డాషెస్ అన్ని పెట్టి ఇప్పుడు దీన్ని గ్రామటికల్ గా సెట్ చేయని చెప్పినా అనుకో చాట్ జీపీటీకి, అది సెట్ చేస్తుంది. అప్పుడు నేను రాసిందే yeah. వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఈ Yeah, సినాప్సిస్ పెట్టి దీనికి నువ్వు లాగ్ లైన్ రాయమని చెప్పినావు అనుకో, అప్పుడు అదేదో ర్యాండమ్ గా ఇస్తుంది. No. అదే నేను చాట్ జీపీటీ ఇచ్చింది కదా అని చెప్పేసి నేను కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తాను. నా ఎఫర్ట్ ఏం పెట్టను నేను అక్కడ, నాకు కంక్లూడ్ అయిపోతుంది. ChatGPT వాడి you use your efforts and skill to again remodify it, bro. As this copy paste చేయమని కాదు కదా. You first get to the threshold that you can't do anything after it. ఇంకొక పర్సన్ కామెంట్ దీని చేశారు, తర్వాత నువ్వేం చేయలేవు అని. కూల్ ఐడియా ఉంది బ్రో, బట్ యాక్ట్ 2 లేదు, ఏం చేయాలి అసలు? స్టోరీ యాక్ట్ 2 భయ్యా, మీకు యాక్ట్ 2 లేదంటే ఎవరు ప్రిమైస్. బట్ ఒక మర్డర్, ఒక పోలీసోడు మర్డర్ చేసిండు, మర్డర్ ఉన్నాడు అక్కడ ఓ ఊర్లో ఒక 4 గోడల మధ్య నిలిపిపోయినారు. ఫుల్ ప్రిమైసే. ఇప్పుడు నువ్వు యాక్టివ్ ఎట్లా తీసుకొస్తావు అన్నది స్టోరీ. and also Sankalp, can you give some directions to people on like how can you use structure or save the category or the need, like vadas అవసరం లేకపోయినా how can people approach short film writing? వాళ్ళ ఐడియాని how can they expand it into a short film? సో వన్ థింగ్ ఇస్, ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ యూజింగ్ సేవ్ ద క్యాట్, బీ స్టోరీ అనేది షార్ట్ ఫిల్మ్స్ లో ఉండదు. సో దాన్ని ఫస్ట్ తీసేయండి, డైరెక్ట్ టర్న్ ఇన్ టు యాక్ట్ 2 తర్వాత ఇట్ విల్ బికమ్ ప్రామిస్ ఆఫ్ ద ప్రెమిస్. సో గుడ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్, ద వే దే ఆర్ రిటన్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఇస్ దే హ్యావ్ గుడ్ క్యారెక్టర్. అండ్ ఎప్పుడు క్యారెక్టర్ డిఫైన్స్ ప్లాట్. క్యారెక్టర్ చేసేదాని వల్ల ప్లాట్ మారుతుంది, కానీ ప్లాట్ లో జరిగే విషయాల వల్ల క్యారెక్టర్ లైఫ్ మారింది అనుకోండి, ఇట్స్ నాట్ ఎక్సైటింగ్ ఇనఫ్, యాక్టివ్ గా ఉండదు. సో ఎప్పుడు ఆడియన్స్ అనేటోళ్ళు దే వాంట్ రిలేట్ టు క్యారెక్టర్. Like in my experience of watching short films or hearing people pitch it, it's always short films are about something, not about someone. Eppudu try to write about someone, వాళ్ళ జర్నీ, వాళ్ళు ఏదో చేస్తారు, వాళ్ళు ఏదో చేస్తే ఆ స్టోరీ బాగుంటుంది, వాళ్ళకి ఏదో ప్రపంచంలో జరుగుతుంది, ఒక ఎక్స్ట్రా టెరెస్ట్రియల్ బీయింగ్ వచ్చేసింది, ఆర్ ఒక ఎపాకలిప్స్ అవుతుంది అనేవి. ఇన్ మై ఫీడ్బ్యాక్, దట్ ఈస్ ఇన్ మై ఒపీనియన్, దట్ ఈస్ నాట్ ద బెస్ట్ వే టు అప్రోచ్ ఇట్. Structure, I think it's a good place to start. Like always start with intention and obstacle and stakes. Intention, obstacle, stakes. Ikkad nunchi start chesi I would go into beginning, middle, end of your story, and then go into a save the cat, and then go into synopsis. ఈ 4 steps నేను ఫాలో అవుతా ప్రతి దానికి. లైక్ నాట్ ఆల్వేస్ సెట్ ఇన్ స్టోన్, కొన్నిసార్లు నాకు మైండ్ లో వచ్చేసి ఇంటెన్షన్, ఆబ్స్టికల్, ఐల్ గో డైరెక్ట్లీ టు సేవ్ ద క్యాట్. బట్ ఈ 4 steps you should follow in my opinion. I think that is a good way of approaching structure. And always try to write a version that fits within structure. If you want to break it, know why you are breaking it. దాన్ని ఎందుకు బ్రేక్ చేస్తున్నావు నాకు తెలియాలి. నువ్వు అది ఇప్పుడు లైక్ చంకింగ్ ఎక్స్ప్రెస్ అనే సినిమా ఉంటుంది, దట్ బ్రేక్ స్ట్రక్చర్. ఐ స్టిల్ లవ్ దట్ మూవీ, వాంకర్ వై దిస్. బట్ నువ్వు స్ట్రక్చర్ ని బ్రేక్ చేస్తున్నావు అంటే, స్ట్రక్చర్ ఫాలో అయితే నీకు అక్కడ ఒక 10/10 ఫీలింగ్ వచ్చింది అనుకో, బ్రేక్ చేస్తున్నందుకు నీకు 12/10 ఫీలింగ్ రావాలి, లేకపోతే బ్రేక్ చేయద్దు. డోంట్ బ్రేక్ ఇట్ అన్లెస్ యూఆర్ మేకింగ్ ఇట్ బెటర్. దట్స్ ద వే ఐ లుక్ ఎట్ ఇట్, బికాస్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ అ సెట్ స్టోన్ ఫార్ములా, రైట్? డోంట్ సే నేను కొత్తగా చేస్తున్నా అని చెప్పి ఉడకని చికెన్ పెడితే ఎవడు తిండు. బట్ డూ యూ థింక్ ఈ స్ట్రక్చర్ సేవ్ ద క్యాట్ ఏదైతే ఉందో, డూ యూ థింక్ ఇట్ విల్ అలైన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ప్రాపర్లీ టు ఒక 20-minute షార్ట్ ఫిల్మ్? యా బ్రో, ఇట్ అలైన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు అ 2-minute పిక్సార్ షార్ట్ ఫిల్మ్. దేనికైనా ఫిట్ అవుద్ది కరెక్ట్ గా. యూ షుడ్ జస్ట్ నో హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. దట్స్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. ఇప్పుడు ద వే ఐ వర్క్ ఇస్, ప్రతి సేవ్ ద క్యాట్ బీట్ లో ఒక ఐకానిక్ ఇమేజ్ పడాలి. దట్స్ రాజమౌళి ఫస్ట్ టాక్టిక్. ప్రతి బీట్ లో ఐకానిక్ ఇమేజ్ పడిందంటే యువర్ స్టోరీ ఇస్ ఆల్రెడీ బీయింగ్ టోల్డ్. డైలాగ్ రాకపోయినా కూడా ఈ స్టోరీ అర్థమైపోద్ది. That is when your story works. And also Rajmouli's films like travels like so much across the world because dialogues kanna like the visuals and like the emotions speak so universally. So I think
those iconic images are really important. Yeah, Sankalp, you were saying, sorry. జస్ట్ ట్రై టు వర్క్ విత్ ఇమేజెస్ బికాస్ లైక్ డైలాగ్స్ అనేవి చాలా లైక్ ఏమంటారు దాన్ని, దానికన్నా ఎప్పుడు ఇమేజెస్ వర్క్ స్ట్రాంగ్. ఫిల్మ్ ఇస్ అ విజువల్ మీడియం. నువ్వు పాడ్కాస్ట్ తీయట్లేదు, యూ నాట్ రికార్డింగ్ అ పాడ్కాస్ట్, యూ మేకింగ్ అ మూవీ. సో ట్రై టు వర్క్ మోర్ విత్ ఇమేజెస్. నువ్వు నీ స్టోరీని ఎట్లా తీయగలుగుతున్నావు. మళ్ళీ అట్లా అని చెప్పి నేను రెడ్ లైటింగ్ పెట్టాను కాబట్టి వీడికి కోపం వస్తుంది అన్నట్టు అట్లాంటి షిఫ్ట్ చేయకండి. దట్స్ లైక్ ఆర్ట్ హౌస్ స్టఫ్. యూ క్యాన్, ఓకే సారీ, ఐ hate some things, but yeah, you can do Don't give whatever your you want. personal biases, bro. Let people do their thing. I have personal biases, I'm sorry. I'm saying don't give it out to people. But Adi, what are your thoughts on like how to approach short films writing? నేను అదే అనుకుంటున్నాను. నీకు చుట్టుపక్కల ఉన్న చాలా చిన్న చిన్న న్యూయాన్సెస్ తో స్టోరీస్ దొరుకుతాయి నీకు. నువ్వు పెద్ద పెద్దగా తీయాల్సిన అవసరం లేదు. అవి చాలా తక్కువ మంది క్యాప్చర్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ మదర్ కి ఫాదర్ మధ్య అయిన కాన్వర్జేషన్ లోనే చాలా ఉంటుంది. మేబీ ఇప్పుడు నువ్వు స్ట్రక్చర్ అన్న ఒక 2 minutes కూడా ఫిట్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ ట్రూ. ఎందుకంటే స్ట్రక్చర్ ఇస్ మేడ్ ఫ్రమ్ సక్సెస్ఫుల్ ఫిలిమ్స్. ఆల్రెడీ మంచిగా ఉన్న ఫిలిమ్స్ ని డీకోడ్ చేస్తేనే స్ట్రక్చర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మేబీ నువ్వు యాక్ట్ 1 సిట్ ఫీల్డ్ లో 30 minutes పెడితే, షార్ట్ ఫిల్మ్ లో మేబీ 30 seconds 40 seconds పెడతావు, విచ్ ఇస్ లైక్ సంకల్ప్ చెప్పినట్టు ఇమేజెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం, అవన్నీ సెకండరీ. ఇప్పుడు నీకు స్ట్రక్చర్ కూడా లేదు, నీకు అసలు స్ట్రక్చర్ లేదు రాద్దాం. నేనేం నమ్ముతానంటే, నెక్స్ట్ సీన్ నువ్వేమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావా? ఎందుకంటే ఆడియన్స్ ఆల్రెడీ వచ్చేది చూడాలనుకుంటే చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ Yeah. సీన్ జనాలు ఎంగేజ్ చేయగలుగుతా అంటే నీకు స్ట్రక్చర్ తో పని లేదు. వివేకాత్రే అదే చేస్తాడు. వివేకాత్రే ఏం స్ట్రక్చర్ చదువుకోలేదు. సో నువ్వు నీ ఒక పాయింట్ చెప్పాలనుకుంటే, అరే ఇప్పుడు సింపుల్, నువ్వు కూర్చొని నలుగురికి నువ్వు చూసిన స్టోరీ చెప్తావు. నేను చెప్తా, బీన్ గారు చెప్తాడు. నేను మోస్ట్ బోరింగ్ అదే సినిమా చెప్పొచ్చు, వాడు కథనాన్ని కూడా చాలా బాగా చెప్తాడు. సో నువ్వు తీసుకున్న పాయింట్ ఏదన్నా కానీ ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా చెప్తావు అనేది Yeah, so లేకపోయినా. yeah, so that is one thing I want to say. Like నేను సంకల్ప్ గారి స్ట్రక్చర్ గురించి అడిగింది కూడా, ఇట్ కుడ్ బి అ గుడ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అని. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ సో కన్విన్స్ ఇన్ యువర్ హెడ్ దట్ నేను స్ట్రక్చర్ ఏం ఫాలో అవ్వట్లేదు, బట్ నేను ఎక్కడ బోర్ కొట్టొచ్చు, నువ్వు లైక్ సినిమా పరిగెడుతూనే ఉంటుంది అంటే, రైట్ దట్ ఆల్సో. లైక్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఐ హావ్ షార్ట్ లిస్టెడ్, లైక్ ద వే హీస్ రిటన్ ఇట్, ఇట్ సీమ్స్ లైక్ హీస్ కన్వర్సింగ్ విత్ అస్. సో నాకు అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. సో స్క్రిప్ట్ ఫార్మాట్ ఇట్ లైక్ ఒక ప్రాపర్ డ్రాఫ్ట్ ఏం లేదు, లిటరలీ ఆడు మనకి చెప్తూ ఉంటే ఎట్లా చెప్తాడో అట్లా రాశాడు. సో నాకు చదువుతున్నప్పుడు లైక్ ఐ కుడెంట్ ఈవెన్ స్టాప్ రీడింగ్ బికాస్ ఐ జస్ట్ కెప్ట్ రీడింగ్ ఇట్ బికాస్ ఇట్స్ సో కాన్వర్జేషనల్. సో అట్లా కూడా మీరు రాస్తాను అంటే గివ్ ఇట్ షార్ట్. బట్ సంకల్ప్ You can write it however you చెప్పినట్టు want, అబ్బా. ఇప్పుడు ఓపెన్హైమర్ స్క్రిప్ట్ ని క్రిస్టఫర్ నోలన్ ఫస్ట్ పర్సన్ లో రాసాడు. అది క్రిస్టఫర్ నోలన్ రాసాడు కాబట్టి అరే మైండ్ బ్లోయింగ్ ఉందిరా, ఎట్లా ఆలోచించాడరా అంటాం మనం. అది ఎవడో తెలిసినోడు రాస్తే, ఎవడరా ఇట్లా రాస్తే స్క్రిప్ట్ రాయడం రాదు నీకు అంటారు. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ నువ్వు ఇంపాక్ట్ ని కరెక్ట్ గా ఇవ్వగలుగుతున్నావా లేదా అనేది. దానికి అక్కడ Yes. ఫస్ట్ పర్సన్ లో రాయడానికి ఒక రీజన్ ఉంది. ఇట్స్ సబ్జెక్టివ్ టైమ్ లైన్. నువ్వు ఇక్కడ ఎందుకు దీన్ని ఫస్ట్ పర్సన్ లో రాస్తున్నావు, ఆర్ నువ్వు ఎందుకు దీన్ని ఇట్లా నెరేటివ్ గా రాస్తున్నావు, నువ్వు ఎందుకు ఒక క్యారెక్టర్ పెట్టి రాస్తున్నావు. Know why you're doing what you're doing. Don't do it just because something worked and you want to recreate that. And also, Adi చెప్పినట్టు, I think a good story always starts from something you feel. అట్లా అని చెప్పి ఏంటి, లైక్ సంథింగ్ లైక్ మై ఐ మిస్ యూ షార్ట్ ఫిల్మ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్, నేను యుఎస్ లో ఉన్నప్పుడు వాట్ ఇఫ్ మా పేరెంట్స్ కి ఏదైనా అయితే, వాట్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ టు ద పేరెంట్ ఐమ్ క్లోజర్ టు అండ్ ది అదర్ పేరెంట్ అండ్ ఐ హ్యావ్ వియర్డ్ ఫ్రిక్షన్, అప్పుడు ఏమవుతుంది అనే దానిలోంచి వచ్చిన ఐడియా. సో హౌ కెన్ ఐ మిల్క్ దట్ ఇన్ టు స్టోరీ అనే దానిలోంచి వచ్చింది. సో ఆల్వేస్ ట్రై టు ఫైండ్ సమ్ పర్సనల్ కనెక్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ యూ ఫియర్. దిస్ ఇస్ మై ఫార్ములా. ఫైండ్ సంథింగ్ యూ ఫియర్ అండ్ ట్రై టు పుట్ దట్ ఫియర్ ఇన్ టు యువర్ క్యారెక్టర్స్. ఎప్పుడు ఆడియన్స్ అనేటోళ్ళు దే డోంట్ రిలేట్ టు పాజిటివ్ అట్రిబ్యూట్స్. వాడు చాలా స్ట్రాంగ్ అంటే వాడు రిలేట్ అవ్వడు. వాడికి అమ్మాయిలతో మాడడం భయం అంటే వాడు రిలేట్ అవుతాడు. సో ఎప్పుడు క్యారెక్టర్ ఫ్లాస్ కి రిలేట్ అవుతారు ఆడియన్స్. ట్రై టు మేక్ యువర్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్లాడ్ అంటే నాట్ ఇన్ ద కన్వెన్షనల్ రీసెంట్ మూవీ సెన్స్, I mean flawed in the screenwriting sense. Yeah, some shortcomings, bokkalu. Beanu, any last thoughts? Adi, go on, sorry. అంటే అది నీ స్ట్రెంగ్త్. ఇప్పుడు నువ్వే చూడండి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంది, నువ్వు వేరేటోని చెప్పలేవు. గాల్లోకి వెళ్ళి చేపెట్టి తీస్తే స్టోరీ వస్తారని చెప్పి నువ్వు ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినావో అది నీ స్ట్రెంగ్త్ రా. దాన్ని కొట్టేటోడు ఎవరు లేడు. ఎందుకంటే నువ్వు మల్టీ ఆలోచిస్తావు. నాకు సేమ్, నేను ఇట్లా ఆలోచిస్తావు. మా నాన్నకేమన్నా అయితే అక్కడ ఆగను, నేను స్టేక్స్ పెంచుకుంటా, ఇంకా డ్రామాటిక్, ఇంకా 7 కోట్లు బిహేవ్ చేస్తాను కదా. సో అది నీ స్ట్రెంగ్త్. ఎందుకంటే నువ్వు ఫీల్ అయినావు. జనాలు అంటే అక్కడ నువ్వు సక్సెస్ఫుల్ అయినట్టు. ఇప్పుడు తెలియకుండా నేను గాలోకి వెళ్ళి ఈ స్టోరీ తీస్తా, ఆ స్టోరీ తీస్తా అంటే నీకే కొంచెం తీబుద్ధి కాదు. Yeah, bro, there is this very sexy Naval Ravikant quote. I was watching some Tanmay Bhatt stream and I heard it. The only way to ఎవడో తోపే అంటాడు, కోట్ అయితే తోపే.
ది ఓన్లీ వే టు ఎలిమినేట్ కాంపిటీషన్ ఈజ్ త్రూ అథెంటిసిటీ. బికాజ్ నీ స్టోరీని నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినట్టు నువ్వు తప్ప ఇంకెవడూ చెప్పలేడు. సో నేను వాడిలా తీస్తాను అంటే యూర్ ఆల్రెడీ రన్నింగ్ ఏ రేస్. వాడిలా తీసే ఒక 100 మందితో నేను కంపీట్ చేస్తున్నాను. నీ స్టోరీని నువ్వు తీసినట్టు ఎవడూ తీయలేడు కాబట్టి నీ కాంపిటీషన్లో ఉండదు. సో దట్స్ వై ఐమ్ సేయింగ్ లైక్ ట్రై టు బీ యాజ్ పర్సనల్ యాజ్ పాసిబుల్. ఆర్ ఒక సంథింగ్ సో మెయిన్ స్ట్రీమ్ని నువ్వెట్లా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నావు, వాట్ ఈస్ యువర్ పర్సెప్షన్ ఆర్ పర్స్పెక్టివ్ అబౌట్ ఇట్, దట్ మైట్ బీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో అంతేనా Beanu, what are your final thoughts? Like, I don't want to go through every pitch and like దాంట్లో బొక్కలు చెప్పడం. Like, can we also do this? Can we list out short film cliches so that we all list it out so that people also know these are things that వీళ్ళకి నచ్చట్లేదు అని. It doesn't mean they're wrong. It's just మన వరకు ఇవేంది చూసేసినాం రా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ లో, ప్లీజ్ ఇట్లాంటివి రాయొద్దు అనేది. let's start with you. For me, నాకైతే అలాంటివి ఏం లేవు. నాకైతే లాస్ట్ క్లేజ్ ఇదంతా కళ అని చెప్పడం ఇస్ లైక్ బిగ్ గ్రేట్. Okay, Sankalp, you made a point. Please stop. Bro, no, కాదు. ప్రణీత్, యూ కెన్ షిట్ ఆన్ ఐ మిస్ యూ. నేను నా పాత ఫిల్మ్ స్కూల్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ పంపిస్తా, ఇద్దరం కూర్చుని అసలు లైక్ వీ కెన్ డిస్ ఆన్ ఇట్ ఆల్ యూ వాంట్. ఐఎమ్ నాట్ షిట్టింగ్. వి ఆల్ మేక్ దోస్ బ్యాడ్ దేనికి అలా అంటున్నావురా? నేను ఫస్ట్ పాయింట్ సంథింగ్ ఫ్యాంటసీ రియలిజం అట్లా మిస్టికల్ సంథింగ్ ఏదో ఓవర్ ద టాప్ వెళ్ళిపోయి దాన్ని కళ అన్నావంటే ఓకే, ఐఎమ్ హ్యాపీ. బట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడే కళ అన్నావంటే నాట్ హ్యాపీ. అంటే అసలు పాయింట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం ఇస్ అ గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ టు డూ అ క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ అనేది. ఇట్ యాడ్స్ మోర్ మీనింగ్ టు వాట్ యూ జస్ట్ సా. ఇట్ డజంట్ టేక్ అవే మీనింగ్ ఫ్రమ్ వాట్ యూ జస్ట్ సా. ట్విస్ట్ అనేది ఎప్పుడు క్లైమాక్స్ లో నువ్వు చూసిన దానికి ఇంకా మీనింగ్ యాడ్ చేయాలి. షుడ్ టేక్ అవే ఫ్రమ్ వాట్ యూ జస్ట్ సా. Like, it shouldn't be like Darling Interval Bang. No, Darling Interval Bang also works because it's about How its does character that there. value? It adds value because వాడికి ఆ అమ్మాయిని ఎట్లా చూసుకోవాలనుందో మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి. I don't agree to that, but okay. నన్ను అడిగితే దాని it's interesting, but time okay. దాని తర్వాత కథ ఇంకా ముందరికే వెళ్తుందన్నా. ఆ కళ్ళ తర్వాత కూడా కథ ఆ కళ్ళంతా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తా ఉంటది. For example, imagine the movie ended. Once again, imagine the movie ended where ముఖేష్ రిషి నుంచి బయటకు వచ్చేసాడు. శ్రద్ధాదాస్ ఓకే యు ఆర్ గ్రేట్ లవర్ పంపించమని చెప్పు. శ్రీనివాస్ రెడ్డి మనం ఎప్పుడు వెళ్ళాం రా స్విట్జర్లాండ్ అని చెప్పి కట్ ఫిల్మ్ బై కర్ణాటక పిక్చర్ వెళ్తుందో లేదా నీకు? I get it. That is my point. I get it. It's interesting. Like, కొన్ని like 2-3 references ఉంటాయి. Like, he'll use that whole dream thing to crack some jokes and all. But it is still cheating అని చెప్తున్నా. But yeah, I get Sankalp's point. Most Parachuri Gopal Krishna talking about broke. You cheat me, no problem. Yeah, I think I'm being very old school about it. But I like Darling at the end of the day. Cheating చేసావు నువ్వు. చీటింగ్ చేసావు. But Adi, what are like some of your short film pet peeves? Like, నేను షార్ట్ ఫిల్మ్ లో ఈ ఎలిమెంట్ చూడాలనుకోవట్లేదు అని. మెయిన్ గా నేనైతే మర్డర్ రా. ఎందుకు వస్తుంది రా మర్డర్? అసలు Beanu నువ్వు చెప్పరా, వాట్ ఆర్ యువర్ షార్ట్ ఫిల్మ్ పెట్ పీవ్స్? నేను మర్డర్ అంటే నేను క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. ఐఎమ్ ఓకే విత్ మర్డర్. ఉండొచ్చు, లైక్ మనకు వచ్చే పిక్చర్స్ లో ఎట్లా అంటే ఇఫ్ యు డు మర్డర్ డు ఇట్ రైట్, లైక్ గెట్ ద రైట్ డు ఇట్ ద మర్డర్ జరిగినట్టు కనిపించాలి అక్కడ. లైక్ కెచప్ సాస్ కొట్టి నువ్వు ప్లీజ్ మర్డర్ అని చెప్పొద్దు. హ్యావ్ ద మర్డర్ like be staged well and like mean something in the movie, all of that. It just can't be a murder. Also watch short films, guys. Like, don't watch feature films and make short films. Watch short films and then make short films. అసలు ఎట్లాంటి స్టోరీస్ చెప్తున్నారు? ఎందుకంటే మనం మన లైఫ్ లో ఎన్ని ఫీచర్ ఫిల్మ్స్ చూసామో అందులో నాకు తెలిసి 10% కూడా అన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చూస్తున్నాం మనం. ప్లీజ్ వాచ్ మోర్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్. మీకు ఆ లాంగ్వేజ్ అర్థం కాదు. డిఫరెంట్ స్టోరీ టెల్లింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆల్ టుగెదర్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అనేది. అది అలవాటు పడాలి. అది లైక్ అదొక డిఫరెంట్ థింగ్ అనమాట. దేర్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ హు మేక్ ఓన్లీ షార్ట్ ఫిల్మ్స్. అంటే అదొక కెరియర్ ఆప్షన్ కూడా. సో there's a high chance you are much better at writing short films than feature films. So you can actually make short films for a long time. And the more short films you make, you might get better at the craft of making like feature something longer also. Yeah. So yeah, Beanu అయిపోయింది కదా ఇది, మళ్ళీ ఓవర్లాప్ చేయవు కదా? అది చెప్పరా ఇప్పుడు. వాట్ ఆర్ యువర్ షార్ట్ ఫిల్మ్ పెట్ పీవ్స్? ఇట్లా చెప్తే మళ్ళీ క్యాన్సిల్ అవుతానని తెలియదు కానీ ఇట్లా విమెన్ ఇష్యూస్ కానీ లేకపోతే ఇట్లా పైన వర్క్ కొన్ని ఉంటే చూడు, అంటే ఆ రియల్ కనెక్ట్ ఉండి చెప్తే నాకు బాగానే అనిపిస్తుంది. సమ్వేర్ నాకు కనెక్ట్ లేకుండా ఇప్పుడు నేను గురించి మాట్లాడాలరా అన్నప్పుడు అట్లీస్ట్ అంత కనెక్ట్ నీకు దానికి లేనప్పుడు వాడితే నాకు వెంటనే ఆఫ్ అయిపోతాను అనమాట. బట్ ఉపన్యాసం ఇవ్వడానికే ఈడు సినిమా తీసాడు అన్న ఉద్దేశం కనిపించకూడదు.
నాకు ఎక్కడ కొన్ని సినిమాలు చూడాలంటే ఎక్కడంటే వాడు అసలు ఏ అంటే టచ్ చేస్తున్నా వీటిలో అని చెప్పకుండా పైకి వెళ్ళిపోవాలి. తర్వాత మేబీ నువ్వు అర్థం చేసుకున్నా కానీ నాకు నేను ఇట్లా పక్క మాట్లాడతా, ఇంకా అమ్మ అమ్మ గొప్పతనం, నాన్న గొప్పతనం ఇంత డైరెక్ట్ మొక్క మీద రుద్ది చేస్తే నాకు షుడ్ ఐ ఫీల్ అటాక్డ్? రే అరవకు, ఇందాక ఆడవాలంటే ఫీల్ అయ్యాడు పాపం. లేదు సారీ, అంటే నీ అబ్బా నీది అది ఒకటే నా నేను చెప్పింది. నేను రాసిన ఫీచర్ కొంచెం అంతే. ఓకే, బట్ లెట్స్ ఎండ్ దిస్ లైవ్ టుడే విత్ సంకల్ప్. నేను ఒకటి చెప్తున్నా. ఐఎమ్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ లైక్ ఏంటది డూయింగ్ సమ్ మీనింగ్ ఉండకూడదు దానికి. పీపుల్ డూయింగ్ సమ్ వియర్డ్ షిట్ బట్ మెటఫారికల్ గా ఏదోటి చెప్తా ఉండాలి. అంటే లైక్ జెనిఫర్ లారెన్స్ మదర్ అనే సినిమా ఉంటది. అది కాదు నేను ఎవడేం చేస్తున్నాడో తెలియదు. ఎగ్జైటింగ్ నాకు అర్థం కాలేదు బీనుగాడు ఏం చెప్పాడు. మెటఫారికల్ గా ఉండాలి స్టోరీస్. ఆడికి నచ్చవు కదా అవన్నీ. నితిన్ మల్లడి కామెంటెడ్ బీను షేరింగ్ హిస్ కింగ్స్. సంథింగ్ దట్ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ అ షార్ట్ ఫిలిం అంటే మనల్ని మనం ఎంతవరకు పుష్ చేయగలుగుతాము అన్నది కూడా మనం టెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఆల్సో ఇప్పుడు కొన్ని విషయాలు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అసలు యూ డోంట్ ఈవెన్ సీ ఎక్స్ప్లోర్డ్. లైక్ ఒక ప్రాపర్ తెలుగు హారర్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ని చూసి చాలా కాలం అయింది. తెలుగు ప్రాపర్ హారర్ షార్ట్ ఫిల్మ్ అసలు సరియలిస్టిక్ స్పేస్ లోకి ఎవరు వెళ్ళట్లేదు. సైఫై అన్నట్ల సరియల్ అంటున్నాను, సరియలిస్టిక్ స్పేస్ లోకి ఎవరు వెళ్ళట్లేదు. లో బడ్జెట్ ఫ్యాంటసీలోకి ఎవరు వెళ్ళట్లేదు. ట్రై టు థింక్ ఏంటి అన్నారు వస్తుంది కదరా నీది అంటున్నా. బుక్కలే ఇట్లా కాదులే కానీ బట్ లైక్ ఐమ్ జస్ట్ సేయింగ్ ఇట్ ట్రై టు గో ఇంటూ లైక్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లోర్ వరల్డ్స్ దట్ పీపుల్ హ్యావ్ నాట్ సీన్. సో ఆటోమేటిక్ ఇప్పుడు చార్లీ కాఫ్మన్ సినిమాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఒక అట్లాంటి సినిమా మనం నువ్వు రాస్తున్నావు తీస్తున్నావు అంటే ఇమీడియట్ ఎక్సైట్ అవుతాను అలాంటి. ఆరియాస్టర్ హారర్ సినిమాలు ఉన్నాయి, జార్డన్ పీల్ సినిమాలు ఉన్నాయి. ట్రై టు వర్క్ మోర్ ఆన్ నువ్వు లాగ్ లైన్ చదివితే నీ మైండ్ లోకి ఇమేజ్ రావాలి. ఆ ఇమేజ్ రాగా నీకు ఎక్సైట్మెంట్ రావాలి. ఓడి అమ్మ ఇది ఒక సినిమా అయితే నాకు చూడాలని ఉంటుందిరా అని. ట్రై టు వర్క్ మోర్ టువర్డ్స్ దట్. లైక్ ఇఫ్ యు గైస్ వాంట్ సమ్ సిలబస్ లీక్ చేయాలి లైక్ ఎట్లాంటి స్క్రిప్ట్లు నచ్చుతాయి అంటే నాకైతే పర్సనల్ ఇట్లాంటి ట్రిప్పీ ఎటర్నల్ సన్షైన్ ఆఫ్ ద స్పాట్లెస్ మైండ్ సేమ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చాలా బాగుంటాయి అట్లాంటివి. సో ఇట్లాంటి బుర్రపాడు సినిమాలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. సో అగైన్ బుర్రపాడు అంటే మళ్ళీ సినిమా అంతా అయిపోయిన తర్వాత లేచి ఇదంతా కళ అన్నట్టు అంత మరీ బేసిక్ కాకుండా if you can show a world, give some rules and ikkada psych itla like I don't want to talk about it bro because you told like let's not, but the one script I shortlisted it has this surrealism angle to nice. it. So yes. I'm very interested to see it kind of come to the next phase. So yeah, let's wrap up with Sankalp. You suggest some short films like Juice and cheppavu, but adi gaakunda some Juice, stuff that people might go watch. నైబర్స్ విండో అని ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ ఉంటుంది, ఆస్కార్ గెలిచింది. అది చాలా బాగుంటుంది. యూట్యూబ్ లో ఉంటుంది. ద నైబర్స్ విండో అని కొట్టు. నైబర్స్ విండో చాలా బాగుంటుంది. నేను ఫ్యామ్ బ్యాచ్ లో షేర్ చేశాను చూడండి. సంథింగ్ లైక్ దట్ ఐఎమ్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్. అంటే అది చాలా హాలీవుడ్ లెవెల్ షిట్ ఉన్నది బట్ స్టిల్ వాట్ ఇస్ ఇట్ అట్లేమన్నా అదే నైబర్స్ విండో అదే. Oh, it's exact 20 minutes. So a lot of people asking about time limit also. Time limit అంటే నేను అనుకోలేదు. It's somewhere around 20-minute mark. Yeah. ఇంకొకటి 2 Distant Strangers అని ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఆన్ నెట్ఫ్లిక్స్. ఇట్స్ మైండ్ బ్లోయింగ్ షార్ట్ ఫిల్మ్. చూడండి, ఇట్స్ గ్రేట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ అదొకటి. ఇంకా విప్లాష్ సినిమా ఉంది కదా, దాన్ని యాక్చువల్లీ ఒరిజినల్ ఇట్ వాజ్ లైక్ మేడ్ యాజ్ అ పిచ్ షార్ట్ ఫిల్మ్. స్క్రిప్ట్ రాసిన తర్వాత అది ఎవరైనా చూడకపోతే చూడండి. It is the best scene. What is it called? Whiplash short film. Short film కూడా Whiplash ఏనా? సేమ్ అదే తీసాడు అనమాట. ఆ సినిమా అసలు సినిమాలో బెస్ట్ సీక్వెన్స్ ని పట్టుకుని he makes it into a short film. And that works so beautifully. If you watch మీకు సినిమా ఆల్రెడీ చూస్తుంటే మీకు అది చూస్తే మైండ్ బ్లోయింగ్ అనిపిస్తుంది. Because the whole idea of the film you get in that short film. It's all about tension, anxiety, approval issues, being triggered, హ్యావింగ్ అన్ అబ్యూజివ్ టీచర్. ఇవన్నీ నీకు ఒక్క షార్ట్ ఫిల్మ్ లో కొడతాడు డేమియన్ చాజెల్. సో మైండ్ బ్లోయింగ్ షిట్ అది. అదొకటి. ఇంకా ఆలోచిస్తున్నా ఇంకేమైనా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అని. బ్రో ఐ ఫర్గాట్ దిస్ షార్ట్ ఫిల్మ్. ఫక్ బ్రో, అప్పట్లో ఈ సినీ ఫైల్ స్పేస్ లో కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు
I used to go to websites that used to be a compilation of sexy ass short films. So Yeah. one of the short film పేరు గుర్తులే కానీ the film is about a single dad and his kid. And ఇది కొంచెం యాక్చువల్లీ ఐ మిస్ యూ స్పేస్లో ఉంటుంది బ్రో, బట్ ఐ మిస్ యూ మోర్ ఇన్ మై జోన్. ఇట్స్ బేసికలీ ద Oh. మామ్ డైస్ అండ్ ద డాడ్ అండ్ ద కిడ్ ఆర్ లైక్ డూయింగ్ ద సింగిల్ పేరెంటింగ్ స్టఫ్. Okay. డాడ్కి కిడ్కి అసలు రిలేషన్ బాగోదు. And the kid is at that age where he has like recently hit puberty, so he's figured out masturbation అనమాట. So he's kind of doing it in school. So his dad, they call the dad, and the climax is like this is when they finally open They up. both Like sit they talk together about, and- yeah, and that is the ending image. Yeah, Like నేనేదో ఇంకేదో మీనింగ్ అంటే. I mean, the dad actually talks about masturbation. అంటే చూపిరు Okay. డాడ్కి Yeah, of వాడికి course. అప్పటిదాకా ఉన్న స్ట్రెయిన్ రిలేషన్. లైక్ డాడ్ ఓపెన్స్ అప్ అబౌట్ దిస్ థింగ్ అండ్ హీ స్టార్ట్స్ ద కార్ అండ్ దెన్ మూవీ ఎండ్స్. ఒక మంచి సౌండ్ ట్రాక్ తో ఎండ్ అవుతుంది. ఐ థింక్ Nice. పేరు Nice. గుర్తులేదు. Also, guys, please find good music. Good music తో ఓపెనింగ్ అండ్ ఎండింగ్ చేస్తే సినిమా మైండ్ బ్లోయింగ్ ఉంటది. నాకు ఒక థియరీ కూడా ఉంది, ఐ మిస్ యూ షార్ట్ లో మ్యూజిక్ దిస్ ఇస్తే అసలు లెక్కదని. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో దేర్. That climax works purely because of the good music track. So please don't. Also, yeah, the phone call అని ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ ఉంటుంది. The phone call అని ఒక ఫిల్మ్ ఉంటుంది, అది చాలా బాగుంటుంది షార్ట్ ఫిల్మ్. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఫిల్మ్స్ మీరు చూసి అదే సినిమాలు మీరు కాపీ కొట్టాలి, అది కాదు పాయింట్. హౌ ఆర్ దే ఇంక్రీజింగ్ టెన్షన్, హౌ ఆర్ దే కన్వేయింగ్ సంథింగ్ ఎఫెక్టివ్లీ, హౌ ఆర్ దే యూజింగ్ మ్యూజిక్, ఇట్లాంటి వాటిని మేము జస్ట్ రెఫరెన్స్ కొన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇస్తున్నాం. మీ ఓన్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ మీకు నచ్చిన తెలుగులో ఏమన్నా మీకు నచ్చినవి ఉంటే అవి చూసి ట్రై టు పికప్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దాట్ అండ్ ఇన్కార్పొరేట్ ఇన్ షార్ట్ ఫిల్మ్. Beanu, anything from your end, any short films that you want to suggest? Price, is there a minimum length for each short film that you నేను want ఒకటి to? ఫ్యాన్ బ్యాచ్ లో షేర్ చేశాను. అంటే లైక్ నాకు కరెక్ట్ గా ఆర్టికులేట్ ఎలా చేయాలో తెలియట్లేదు. అది helped. నేను ఒకటి ఫ్యాన్ బ్యాచ్ లో షేర్ చేశాను. సీ దట్ ఇట్స్ 2 minutes చిన్న షార్ట్ యాడ్ ఫిల్మ్ లాంటిది అది. ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ లైక్ ట్రస్ట్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటుంది అది. బట్ స్టిల్ అది మాట్లాడకుండానే ఒక్క డైలాగ్ కూడా ఉండదు, సంథింగ్ యాక్షన్ 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 వెళ్తూ ఉంటుంది. బట్ స్టిల్ నువ్వు దాంట్లో ఒక అండర్లైన్గా ఒక కథ అనేది ఎత్తుక్కోవచ్చు. సో అలాంటివి నేను చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నా ఈ మధ్యన. No, but any సో specific, చూద్దాం. other specific like 20-minute short films? Oh, I లేదు. have two. So, Ari Aster comment లో పెడితే నాకు సడన్ గా గుర్తొచ్చింది. Ari Aster రెండు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి, స్ట్రేంజ్ థింగ్ అబౌట్ ద జాన్సన్స్ అండ్ ముంచాసెన్ అని రెండు. They're very disturbing. First of all, I just want to say that one of them is literally about an incestual relationship between father and a son, abusive incestual relationship, but they are mind-blowingly written, mind-blowingly directed. They are some of my favorite short films. So, మీ కొంచెం గుండె ధైర్యం ఉందంటే ట్రై చేయండి, చాలా ఎక్స్ప్లిసిట్ ఉంటుంది. సో like it will go beyond explicitity, like how explicit you think it can be, like it will be beyond that. So just keep that in mind. Ari Aster, ARI space ASTER, ఆయన షార్ట్ ఫిల్మ్స్. సంకల్ప్ గారు చెప్పిన షార్ట్ ఫిల్మ్ లో 3 చూస్తే జీవితం మొట్ట గుడిసిపోద్ది అనిపిస్తుందిరా నాకు. ఇన్సెస్టియస్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఫాదర్ అండ్ సన్ ఏంట్రా? చూడు బ్రో, అసలు ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ చూస్తే నాకు ఒకసారి యూట్యూబ్ లో ఉంటుంది. సో ద స్మాల్ ట్రివియా అబౌట్ ది స్టోరీ ఇస్ బికాస్ సో ఇది ఫెస్టివల్స్ కి వెళ్ళింది అనమాట. యాక్చువల్లీ వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ వాజ్ నాట్ పబ్లిక్. ఫెస్టివల్స్ లో టాక్ స్టార్ట్ అయింది. దేర్ ఇస్ అ స్టోరీ విచ్ ఇస్ ఇన్సెస్టియల్ స్టోరీ బిట్వీన్ ఫాదర్ అండ్ సన్, బట్ ద ఫాదర్ ఇస్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ టు ద సన్, ద సన్ ఇస్ డూయింగ్ ఇట్ టు ద ఫాదర్ అనమాట. అంటే రే ఏంట్రా ఇది అని చెప్పి లీక్ అయింది, ఫెస్టివల్ నుంచి లీక్ అయ్యి యూట్యూబ్ లో ఫుల్ వైరల్ అయిపోతే అప్పుడు దాన్ని రిలీజ్ చేశారు. ఇట్ బికేమ్ లైక్ అ బిగ్ థింగ్. It's mind blowingly well written. Is that his transition to make Hereditary and all? Not his transition. No. Munchausen was a big deal. Like strange thing about Johnson, ఇంకా నీకు low budget కనిపిస్తుంది, like low production value. Munchausen has higher production value. Munchausen ఇప్పుడు the whole concept of ఏంటది, మొత్తం డ్రీమ్ అనుకుంటాం కానీ లాస్ట్ కి డ్రీమ్ తెలుస్తుంది. ఆ ట్రోప్ ని ముంచాసన్ లో చాలా బాగా వాడతాడు. లైక్ మీకు ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్పాయిల్ ఇట్ ఫర్ ఎనీబడీ, ఎవరైనా చూడకపోతే చూడండి. ముంచాసన్ మీరు చూస్తే ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ ని ఏంటది, ఒక ఇదంతా అది జరిగిపోతే ఏమవుతుంది అనేది అదంతా చాలా బాగా చూపిస్తాడు. అండ్ ఆల్సో ద రీజన్ యూ షుడ్ వాచ్ దీస్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇస్ ఎవడు ఎక్స్ప్లోర్ చేయని ఎమోషన్లు ఇవి. లైక్ హౌ వుడ్ అ మదర్ రియాక్ట్ టు అన్ ఇన్సెస్టియల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఫాదర్ అండ్ సన్ అనే సీన్ నేను ఇప్పటిదాకా చూడలా. అది షార్ట్ ఫిల్మ్ అయినా, ఫీచర్ అయినా, వెబ్ సిరీస్ అయినా లైఫ్ లోనే చూడలేదు బ్రో. నేను అదే చెప్తున్నా ప్రగతి, ఇప్పుడు నీకు చెప్పగానే మైండ్ లో ఇంప్రింట్ అయిపోయింది, నువ్వు చూస్తే యూ కాంట్ అన్సీ దోస్ ఇమేజెస్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. దట్స్ వాట్ ఐ లవ్ అబౌట్ ఆరి ఆస్టర్.
he will make films that you wish you could forget, but you don't want to secretly in the back of your mind. Yeah, ఇది messed మర్చిపోతే up. బాగుంది అనుకుంటావు కానీ ఎక్కడో దగ్గర అదే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చాలా కిక్కేస్తుంది అనిపిస్తుంది. హెరిటరీలో ఇట్లా తల కోసుకోవడం మదర్ కానీ, ఆ హెడ్ ఇట్లా ఎగిరిపోవడం కానీ ఏంటి, వెన్ షీ కమ్స్ అండ్ ద బాడీ స్టార్ట్స్ ఫ్లేమింగ్, షీ సేస్ ఐ వాంటెడ్ టు కిల్ యూ వెన్ యువర్ ఇన్ మై స్టమక్ అనడం కానీ, ఆల్ దీస్ లైక్ the father going into flames. I can talk about Ari Aster forever, but anyways, so all these things try to work through images. Don't work through ippudu punch dialogue eddamu. Like that trend is going out of fashion even in feature films. Don't do that in a bloody short film, బ్రో please. లోకేష్ కనగరాజ్ ఇప్పుడు విజయ్తో సినిమా తీస్తూ నేను పంచ్ డైలాగులు పెట్టట్లే అంటున్నాడంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బికమ్ సో మెయిన్ స్ట్రీమ్, లైక్ అ నాన్ పంచీ, నాన్ ఎలివేషన్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాట్ డ్రివెన్ హీరో ఇస్ గోన్ కమ్ ఇన్ స్టైల్. సో స్విచ్ టు దాట్. మై పర్సనల్, నేను ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్పింది తింటే నేను అసలు షార్ట్ ఫిల్మ్లో ఏమీ చూడలేని అర్థమైంది, బట్ నాకు గుర్తొచ్చింది దేర్ ఇస్ దిస్ ప్లానెట్ గ్రీన్ స్టూడియోస్ అని. అప్పట్లో దీస్ గైస్ యూస్ టు మేక్ లైక్ దిస్ 10-minute 15-minute షార్ట్ ఫిల్మ్స్, అండ్ నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది ద కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ ఇట్ గేవ్. సో ఐ ఆల్సో వుడ్ వాంట్ రీవాచ్ ఇట్ రైట్ నౌ అండ్ సీ ఇఫ్ ఇట్ ఏజ్డ్ వెల్. బట్ దేర్ ఇస్ మూవీ కాల్డ్ ఒంటి గంట. ప్లానెట్ గ్రీన్ నకామా ఫ్యాన్స్ ఎవరన్నా నాతో పాటు ఉంటే లైక్ చేసేయండి స్ట్రీమ్ని. ఒంటికన్ గవర్రాజు నేను చూసాను యు సా దిస్ ఒంటి ఒంటి గంట? గంట నేను చెప్తా. ఇంటికంటే చూసా, గోల్డెన్ హోప్స్ And the trivia, Sankalp, is the director of this, Hussein Shah Kiran. Oh, I He's know. a co-writer along with Sukumar, and he also acted in Arya too as that. He made a movie, no, Hussein Shah Kiran. Yeah, చాలా వరస్ట్ ఉంటుంది. I went to ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అవినాభావ సంబంధంతో వెళ్ళి చూసాను నేను, మనమే వెళ్ళి బ్రేక్ ఇవ్వాలి అని. ఇట్స్ కాల్డ్ మీకు మీరే మాకు మేమే. యా, వరస్ట్ సినిమా. బట్ ఎనీవే, ఒంటి గంట షార్ట్ ఫిల్మ్ ఇస్ ప్రిటీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఇట్ కేమ్ 12 years బ్యాక్ బ్రో, అండ్ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్. ఇప్పుడు పెట్టట్లేదు కానీ చెప్తున్నా, లైక్ ఇప్పుడు షార్ట్ ఫిల్మ్ డిస్కషన్ వస్తే నాకు ఈ సినిమా గుర్తొచ్చిందంటే ఆలోచించుకో నాకు ఎంత ఇంపాక్ట్ చేసిందో అని. సో ప్లానెట్ గ్రీన్ స్టూడియో షార్ట్ ఫిల్మ్స్, చెక్ దెమ్. ఇంకా అవేవో ఉంటాయి కదా బ్రో, రిచర్డా ఎవడెవడో ఉంటాడు, ఏబీలో టీవీఎఫ్ లో వస్తా ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు, స్టాండప్ కమెడియన్. సత్యాంశు రిచర్డ్ సంథింగ్ ఏదో పేరు ఉంటుంది బ్రో. ఐ డు నాట్ నో. అదేదో బెటర్ లైఫ్ ఫౌండేషన్, అది షార్ట్ ఫిల్మ్ కాదు బ్రో, అది సంహౌ అలా మాక్యుమెంటరీ టైప్. యా, అలా కూడా 20 minutes మనం ప్లాన్ చేయొచ్చు. ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ విత్ జానర్స్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ టర్న్ ఆన్, సో యూ కెన్ డూ దట్. ఎందుకు ఈ హారర్, ఎందుకు ఈ ఏంటది లేస్తే కలెక్ట్ చేస్తుంది, ఇవన్నీ కాదు. షార్ట్ ఫిలిం అంటే లైక్ యూ నీడ్ టు పుష్ యువర్ బౌండరీస్. నువ్వు ఫ్యూచర్ ఫిల్మ్లో ఏదైతే చేయలేవో షార్ట్ ఫిల్మ్లో చేయాలనుకోవాలి. And also don't think short film is a downgrade from a feature film. It's not. Short film అంటే feature film కంటే తక్కువ కాదు అసలు. ఇన్ఫాక్ట్ నా ఒపీనియన్ లో ఎక్కువ, ఎందుకంటే షార్ట్ ఫిల్మ్ కి 20 minutes కాబట్టి you should be more better filmmaker to tell your point in 20 minutes than 2 hours. Yeah. అరే నేను ఒకటి పెట్టారా, చూపిరా బాబు. ఎట్లా చూపిస్తారా? ఫ్యాన్ బ్యాచ్ లో పెట్టి. అయ్యో సాడ్. Wait, WhatsApp it to me, no? I'll paste it. No, it's an Instagram story, bro. It's an Instagram post, bro. Thank you, Sainma, bro. Yeah, Sainma is a great short film if you want to check out. Yeah. నాకు కథనే ఉండక్కర్లేదు, మంచి కాన్సెప్ట్ ఉన్నా సరిపోద్ది అని అంటున్నాను నేను. షార్ట్ ఫిల్మ్ కి నువ్వు 2-3 minutes కాన్సెప్ట్ అంటే అట్లా అంటే విల్ ట్రై అట్లా అంటే యా. ఎందుకు ఇట్లాంటి ఎరుపు బంపర్ ఆఫర్లు ఇస్తావు నువ్వు? రాయిని నా ఫుల్ కదా, 2 నిమిషాలు కథ పట్టుకొని. Oh, Nihal gave a good thing. Sujay Ghosh Sahalia is kind of cool. Adi kuda chaala bagundi. Oh, I think I watched it. I remember watching it. Pettu like you can show it. Like some bomb untadi, bommalo life vastadi edo something like that kada. I think then I haven't seen it. I think I heard about it, then I think I haven't seen this short film. But I heard. అది కాకుండా రాయల్ స్టాగ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ a good starting point. రాయల్ స్టాగ్ అన్ని చూడండి ప్లీజ్, దే ఆర్ గ్రేట్. అంటే మీరు అంటారు కదా ఈ వోక్ కాన్సెప్ట్ ని ఎట్లా చూపించచ్చు అని, సో దే డూ దట్ రియల్లీ వెల్. Like don't make men talk about women issues. That is where it becomes patronizing. Like make a woman at least talk about it. That will somewhere take away from that whole preachiness of that story. And also నాకు సంకల్ప్ గారు అడుగుతున్నాడు the minimum time limit. Basically
ఐ టెల్ యూ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ అబ్బా. కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చిన మీరు నవంబర్ 5th దాకా వస్తున్న పిక్చర్స్ అన్నిటినీ సారీ నిహాల్, థ్యాంక్స్ ఫర్ స్పాయిలింగ్ మీ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఇన్ 4 words straight. అరే నాకు గుర్తొచ్చింది చెప్పానబ్బా, సారీ. సి దిస్ ఇస్ ద ఏం పాయింట్. షార్ట్ ఫిల్మ్? నాకు ఆ ట్విస్ట్ అట్లా గుర్తుండిపోయింది. ఇట్స్ లైక్ సో ఫకింగ్ బ్యాంగర్ ఉంటుంది అది. బట్ సారీ, ఏం షార్ట్ ఫిల్మ్? అహల్య బై సుజయ్ ఘోష్, యూట్యూబ్లో ఉంటుంది అనుకుంటా. ఐ వాజ్ గోనా సే సంథింగ్. సో ప్లాన్ ఏంటంటే నవంబర్ 5th దాకా వచ్చే పిక్చర్స్ మేము కొన్ని షార్ట్ లిస్ట్ చేసి, ఆ షార్ట్ లిస్ట్ చేసిన వాళ్ళతో ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకొని, అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్లైన్ బికాస్ అన్లైక్ ద ఫస్ట్ 2 seasons ఐ వాంట్ టు టేక్ దిస్ మోర్ సీరియస్లీ. అండ్ కథలో ఇంకా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి లైక్ టాక్ టు ఫిల్మ్ మేకర్స్, లైక్ లైవ్లో జనాలతో అట్లా కంటెంట్ చేయడం కాకుండా ఐ వాంట్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ ఆఫ్లైన్లో లైక్ డూ ద రియల్ స్టఫ్ అండ్ నాట్ జస్ట్ షో ఇప్పుడు ఇందాక సంకల్ప్ చెప్పినట్టు లాగ్ లైన్ చదివి వాడి ఐడియా మాకు నచ్చింది, వాడితో ఒకసారి మాట్లాడతాం మేము. వాడు ఒకవేళ డెవలప్ చేయగలడని మేము అనుకుంటే ఇప్పుడు కూర్చొని వాడితో డెవలప్ చేయిస్తాం. ఆడ సినాప్సిస్ లైట్ తీసుకుందాం, వాడికి కొన్ని ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి మేము డెవలప్ చేయిస్తాం. You sound like a mafia bro, but yeah. Yeah, I am a mafia ఎందుకు bro. పరనీత్ ఇంత hatred? అమ్మేస్తా. But the point is లైవ్లో జనాలను ఎంగేజ్ చేయాలి, వీడు బోర్ కొట్టిచ్చేస్తున్నాడు అనే ప్రెషర్ లేకుండా వీ వాంట్ హ్యావ్ ఫ్రీ కాన్వర్సేషన్స్ విత్ దెమ్. అండ్ అన్లైక్ ద లాస్ట్ 2 seasons, దిస్ టైమ్ ఐ వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ గుడ్ స్క్రిప్ట్స్. వాళ్ళు నెరేట్ చేయాల్సిన పనే లేదు. దే హ్యావ్ టు focus on writing good scripts and we'll be giving them feedback on the scripts. సో స్క్రిప్ట్ అంతా మనం స్ట్రీముల్లో మనం చదివించలేము, చేయలేము కాబట్టి విచ్ ఇస్ వై వీఆర్ టేకింగ్ ఆల్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్లైన్. సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేసి ఒక 10 మంది సెమీఫైనలిస్ట్ అనాలా, సెమీఫైనలిస్ట్ లెవెల్ దాకా పట్టుకొచ్చిన తర్వాత we will get them on live at that point. I mean, I'm still kind of two ways about this. It's Sankalp got pitches an idea adi, like let's get them live ani. But I'm still kind of asal deen live patravala or mottham cinema ne mano final ga pattukodam ani. We are still not sure. I am telling like let's make trailers for them. Trailers? Yeah. We spoke about like this. Yeah. Also someone said Atidhi is good. Yeah, so Atidhi అనే షార్ట్ ఫిల్మ్ లో పెద్దగా స్ట్రక్చర్ ఏమి ఉండదు. ఇట్ ఈస్ లిటరలీ జస్ట్ అ కాన్సెప్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ సింప్లిస్టిక్లీ డన్, బట్ ఇట్ వర్క్స్ అప్పట్లో ఆల్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ జస్ట్ కాన్వర్సేషన్స్, రైట్? ఫణీంద్ర నార్శెట్టి మూవీస్ గానీ ఇది గానీ లైక్ దే వర్ గుడ్, బట్ ఐ థింక్ దిస్ వాస్ ద థింగ్ బ్యాక్ దెన్. But I feel like Atidhi was the last good conversational short film I've seen. It's been freaking 5 or 6 years since Atidhi came. Yeah. So ఈ 10 మంది నుంచి మీకు యాక్చువల్లీ ఐ రివీల్ టూ మచ్ ఆఫ్, సో మీరు అక్కడ వచ్చిన తర్వాత మీకు తెలుస్తుంది. బట్ బేసికల్లీ అంత ఇంకేం లేదు. షార్ట్ ఫిల్మ్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండాలబ్బా. అది ఇట్స్ ఏ షార్ట్ ఫిలిం, యూ కెన్ డూ వండర్స్. నువ్వు ఏదైతే చూసి అరే ఇది చాలా బాగుంది, ఇది ఇలా తీస్తే బాగుంటుంది, క్రేజీ ఐడియాస్ కథ పరంగానే కాదు ఫిలిం మేకింగ్ పరంగా కూడా చాలా చేయొచ్చు. అండ్ మేము కూడా చాలా బౌండరీస్ పుష్ చేయాలన్న ఆలోచనలోనే ఉన్నాం కాబట్టి నువ్వు ముందు కెమెరా ఆన్ చేసుకోరా పూకా. And try to think storytelling, not cool filmmaking. Try to think cool storytelling. Like నువ్వు అనుకుంటున్న స్టోరీని ఎంత ఎఫెక్టివ్ గా చెప్పగలుగుతావు నువ్వు. ఇక్కడ నేను ఒక కూల్ వైడ్ షాట్ వేస్తా కాదు, ఎవరికి అవసరం లేదు అది. నోబడీ కేర్స్. దే వాంట్ టు సీ ద స్టోరీ బీయింగ్ టోల్డ్ ఇన్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ మేనర్. ఐ నో ఫిల్మ్ మేకర్ అందరికి ఆ గోల్ ఉంటుంది, నాకు కూడా ఉంటుంది. మంచి సిల్వర్ట్ షాట్ వైడ్ షాట్ వేద్దాము, సన్సెట్ వస్తుంటది, గోల్డ్ కలర్ గ్రేడింగ్ చేద్దాం అని. బట్ లెట్ మీ బి వెరీ ఆనెస్ట్, నోబడీ కేర్స్, ఓన్లీ వీ కేర్. అండ్ ఐ నో ఇఫ్ మనం ఇంకా స్టాన్లీ క్యూబ్రిక్ లో కాదు, దట్ నాకు ఇష్టం పై నేను పెడతా అనే రేంజ్ లో మనం అయితే లేము ఇంకా, అని నేను నమ్ముతా. ఇఫ్ యూ బిలీవ్ యూ ఆర్, ప్లీజ్ డూ ఇట్. అండ్ ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ వెల్, ఐ మైట్ బికమ్ అ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ, విచ్ ఐ వుడ్ లవ్. సో ప్లీజ్. యా. అండ్ వన్ లాస్ట్ థింగ్ ఐ వాస్ గోనా సే, మేమైతే లైక్ నాకైతే ఐ వాంట్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ గుడ్ స్టోరీస్ అబ్బా. గుడ్ కిక్యాస్ గుద్ద పగల బుర్రపాడు సినిమా. లైక్ ఇప్పుడు మనం మంచి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అని మాట్లాడుకుంటే లైక్ హౌ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సే నేమ్స్, ఒక 10 ఏళ్ళ తర్వాత మంచి షార్ట్ ఫిల్మ్ టాపిక్ వస్తే లైక్ ఐ వాంట్ అస్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దట్ డిస్కషన్ లేటర్. సో ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ యూ హ్యావ్ అ కిక్-యాస్ స్టోరీ, ఐ కాంట్ వెయిట్ టు అసోసియేట్ విత్ యూ అండ్ మేక్ దిస్ హ్యాపెన్. నేను ఆ ఇన్స్టా పోస్ట్ ఒకటి పెట్టాను, అందులో డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టినట్టు. ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా హౌ యూ గోనా మేక్ దిస్ హ్యాపెన్, బట్
I have a feeling we will make it happen. So if you trust us with your kick-ass story, I think we will make kick-ass movies. Okay, అదే నేను చెప్పాలనుకుంది. సంకల్ప్, ఎనీ లాస్ట్ థాట్స్? యా, అంటే ప్రణీత్ చెప్పాడు అనమాట, సేమ్ థింగ్ హీ సెడ్, వెన్ వి లుక్ బ్యాక్, ఇప్పుడు మనం ఎట్లయితే కొన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అంటున్నామో అట్లా మన పేర్లు కూడా రావాలిరా అని. అండ్ ద వే అట్లీస్ట్ ఐ లుక్ ఎట్ ఇట్ ఈస్, ఇప్పుడు మనకి A24 ఫిల్మ్ అంటే ఒక బ్రాండ్ ఉంటుంది కదా, దిల్ రాజ్ సినిమా అంటే ఒక A24. చాలా తక్కువ మంది ప్రొడ్యూసర్ పేరు చెప్తే సినిమా ఫ్లేవర్ అర్థం అవుతుంది మీకు. అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ వాట్ ప్రణీత్ ఇస్ వాంటింగ్ టు డూ. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ హీ వాంట్స్ టు డూ దట్. ఇట్స్ అ పిచ్ కథలు షార్ట్. అండ్ ఇప్పుడు అగైన్ దట్ డజంట్ మీన్ ఒక జాన్రా రిస్ట్రిక్షన్ అట్లా కాదు. A24 ఫిల్మ్ అంటే ఇట్స్ ఎక్సెంట్రిక్, ఇట్స్ నాట్ జెనరిక్, ఇట్ హ్యాస్ గుడ్ యాక్టింగ్, గుడ్ ఎడిటింగ్, గుడ్ మ్యూజిక్, టెక్నికలీ ఇట్ విల్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్. అండ్ యు నో యూఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు వాచ్ సంథింగ్ యూ కాంట్ వాచ్ ఎనీవేర్ ఎల్స్. So my thing is, let's make A24 of short films, right? Yes. And I want to grow myself as a person, as a filmmaker, as a storyteller. Like, I want to meet people who will like kind of give me a new perspective. So I can't wait to meet such filmmakers and storytellers from FAM batch. చాలా మంది ఉన్నారు. ఇప్పుడైతే మన ముందు ఒకడు ఉన్నాడు, సంకల్ప్ గాడు. అట్లా చాలా మంది సంకల్ప్ కన్నా తోపులు ఇంకా వస్తూ వీ నీడ్ టు లైక్, ఇప్పుడు సంకల్ప్ కూడా బార్ సెట్ చేశాడు. నౌ ద ఓనస్ ఇస్ ఆన్ యూ టు టేక్ ద బార్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. లైక్ మేక్ ఈవెన్ బెటర్ సినిమా. ఇప్పుడు వాడి తర్వాత లైక్ సౌండ్ విల్ కమ్ అండ్ ఈవెన్ మేక్ అ బెటర్ సినిమా. అండ్ మై సెల్ఫిష్నెస్ ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ఐ వాంట్ బి అసోసియేటెడ్ ఇన్ ఆల్ దీస్ గుడ్ స్టోరీ టెల్లర్స్ అండ్ గుడ్ స్టోరీస్, దేర్ జర్నీ. సో అండ్ పిచ్ కథలు పెరిగితే నేను పెరిగినట్టే, నేను పెరిగితే మీరందరూ పెరిగినట్టే. సో అందరం కలిసి ఎదుగుదాం. లెట్స్ టెల్ గ్రేట్ స్టోరీస్. బీను, ఎనీ లాస్ట్ థాట్స్? వీఆర్ ఎండింగ్ ద లైవ్. కథ రాయండి, పంపియండి, చూస్తాము, చెప్తాము. డోంట్ ఓవర్ అసోసియేట్ విత్ ఇట్. అంటే లైక్ ఎక్కువ కనెక్షన్ పెంచేసుకోకండి. నా కథని ఏదో పాడు చేస్తున్నారు. Yeah, learn to kill your babies. Very bad advice, but yeah. Speak now. This is coming from a very personal place. But yes. Also, your next short film ఎప్పుడు అంట, నెక్స్ట్ ఫీచర్ ఎప్పుడు ఐడియల్లీ? యా, నేనైతే షార్ట్ ఫిల్మ్స్తో ఇంకా అసోసియేట్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను. మనం కూడా ఏదో పాయింట్లో సినిమాలు తీద్దాం. బట్ తీద్దాం కలిసి తీద్దాం, మైండ్ బ్లోయింగ్ తీద్దాం సినిమాలు. సో అందరం కలిసి లైక్ లెట్స్ మేక్ అవర్ సెల్స్ ప్రౌడ్ అండ్ లెట్స్ గివ్ ది ఆడియన్స్ అ గుడ్ టైమ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరూ నూనె పెట్టుకోండి, నీళ్ళు. అండ్ ఆల్సో ఇది జస్ట్ ఓరియంటేషన్ లైవే. ఇన్ ద కమింగ్ డేస్ అండ్ కమింగ్ వీక్స్ రకరకాల షార్ట్ ఫిల్మ్ ట్రిప్పింగ్ సెషన్స్ అప్పట్లో ఎప్పుడో ఛానల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చేసాం. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ వీఆర్ గెటింగ్ దట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ట్రిప్పింగ్ సెషన్స్. అండ్ ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఎండ్కి, ఐ మీన్ ఆ వీడియో ఎండ్కి ఐ విల్ బీ పిచ్చింగ్ pitchkathalu.com and the thing. So I want this to reach out to as many people as possible. So me circles lo, if there are any aspiring filmmakers, సినిమా తీద్దాం అనుకోవడం కాదు, నువ్వు నిజంగా తీయాలి అనుకుంటుంటే, ఐ మీన్ దే బోత్ ద సేమ్ స్టఫ్, బట్ ఆడికి సినిమా నిజంగా తీసే సీను స్కోపు ఉంటే ఆడిని పంపమని చెప్పండి. 15 to 20 minute షార్ట్ ఫిల్మ్, బుర్ర పాడైపోయే సినిమా, కలిసి సినిమా తీద్దాం. ఓకేనా?